4. On reaction with biomolecules. This just a doubt. 34. Jessica. Benzene diazonium chloride with reaction with phenol. In the reaction, a coupling reaction. Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride reacts with phenol. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ആ സംശയത്തിന് അവിടെ അവകാശം വരുന്നത്? Electron rich compound. We get the corresponding azo compounds, colored compounds. Coupling reaction. Coupling reaction. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34 ചോദിക്കാൻ കാരണം ജെസിക്ക? Simple reaction. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് coupling reaction. Benzene diazonium chloride when it reacts with phenol to form the azo compound para-hydroxyazobenzyne, which is colored compound. Therefore, option ഏത് വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34 ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ജെസിക്ക, ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? അതില് ഓപ്ഷനിൽ സി ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ സി ആവില്ലല്ലോ, ഓപ്ഷനിൽ തെറ്റിയതായിരിക്കും. And answer is only 4. Only 4 is correct. Only 4 is correct. This is the correct answer. Only 4. Option C. Yes. പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. 37. Question number 37 is combines with NaNO2 and HCl. NaNO2 and HCl. നോക്കുക, അതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. This is a secondary amine. The secondary amine, അല്ലേ? A secondary amine when it is treated with nitrous acid. When it is treated with nitrous acid. The secondary amine when it is treated with nitrous acid. In the reaction, it forms a yellow oil liquid. The yellow oily liquid is due to the formation of the corresponding nitroso compound. The yellow oil liquid is due to the formation of the corresponding nitroso compound. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നൈട്രോസോ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? നൈട്രോസോ കോമ്പൗണ്ട് ഏത് വരും? N-nitroso, which is a yellow oily liquid. Lieberman nitroso reaction കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. When treated with phenol and few drops of concentrated sulfuric acid and on dilution, അവസാനം റെഡ് കളർ വരുന്നത്. Lieberman nitroso reaction. Therefore, Jessica, ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37 ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37ന്റെ ആൻസർ yes, option is A. അടുത്ത സംശയം ഏതാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. പിക്രൈൽ അമീൻ എന്താണ്? പിക്രിക് ആസിഡ്. Two, 4, 6. 2,4,6 trinitrophenol is known as picric acid. പിക്രൈൽ അമീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിക്രൈൽ അമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും? NH2 പകരം OH പകരം NH2 ഗ്രൂപ്പ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് അമീൻ, പിക്രൈൽ അമീൻ.
NH2 വരുന്നു. This is picryl amine. Picryl amine on diazotization. Diazotization ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? The corresponding N2 plus Cl വരും അല്ലേ? Picryl amine on diazotization when distilled with NaNO2 and HCl. It forms a corresponding diazonium salt. Corresponding diazonium salt വരുന്നു. ആ diazonium salt ആണ് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? Is treated with hypophosphorus acid. When it is treated with hypophosphorus acid, H3PO2. Reaction അറിയാം. When a diazonium salt, when it is treated with, when benzene diazonium chloride, when benzene diazonium chloride, when it is treated with hypophosphorus acid, the product obtained is benzene. Nitrogen elimination നടത്തും. Therefore, അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗം ഇല്ലാതെയാവും അല്ലേ? Therefore, what will be the answer? ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കും? N2 plus Cl minus O when distilled with H3PO2 or ethyl alcohol. ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ഏതാണ്? NO2 and NO2. Therefore, option is yes. Option is C. Trinitrobenzene. Is it clear? All the questions. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? Anyone having any other doubt? ആരും സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. Hope everything is clear. And let us start with the chapter Biomolecules. Biomolecules, entrance point of view, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവും. ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഫോർ ദ നീറ്റ് എക്സാം. ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ്. പോളിമേഴ്സിൽ നിന്നും വളരെ അപൂർവം കേസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പോളിമേഴ്സിൽ. So let us start with the biomolecules. ബയോമോളിക്യൂൾസിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ്, ദെൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ്. ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്. Carbohydrates which are otherwise known as saccharides is again classified into monosaccharides, പിന്നെ oligosaccharides, polysaccharides. Examples of monosaccharides: glucose, fructose, galactose. Examples of oligosaccharides എന്ന് പറയുമ്പോൾ saccharides which hydrolyze gives 2 to 10 monosaccharides units. അതിനെ ഡൈസാക്രൈഡ്, ട്രൈസാക്രൈഡ്, ടെട്രാസാക്രൈഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നു. പെന്റാസാക്രൈഡ് അതുകൊണ്ട് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡൈസാക്രൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലാക്ടോസ്, സൂക്രോസ്, മാൾട്ടോസ്. പോളിസാക്രൈഡ്സ്, സ്റ്റാർച്ച്, സെല്ലുലോസ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മോണോസാക്രൈഡ്സിൽ ഗ്ലൂക്കോസ്. Glucose is obtained by the hydrolysis of sucrose അല്ലെങ്കിൽ starch. The structure elucidation of glucose അല്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? The product obtained when distilled with hydroiodic acid, HI. The product obtained when glucose when distilled with HI. ആൻസർ ഏത് വരും? Yes, good. Normal hexane. The product obtained when glucose. ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്?
Glucose is an aldohexose ആണ്. Aldohexose എന്ന് പറയുമ്പോൾ it contains a CHO group. ഒരു CHO group ഉണ്ട്. This is the straight chain structure of glucose. Straight chain structure of glucose. Aldohexose C6 H12O6. Fructose, again the formula is the same. Glucose ആയാലും fructose formula same ആണ്. Glucose എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു aldehyde group. Fructose എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു keto group. Fructose എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു keto group. CH12O6, which contains asymmetric carbon atoms. Asymmetric carbon atoms. ഈ ഇതില് എത്ര asymmetric carbon atoms ഉണ്ട്? Straight chain structure of glucose contains how many asymmetric carbon atoms? How many asymmetric carbon atoms? The straight chain structure of glucose. എത്ര asymmetric carbon atoms ഉണ്ട്? Straight chain structure of glucose ആണ് ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എത്ര asymmetric carbon atoms ഉണ്ട്? Yes, 4. സംശയത്തിന് ഒരു അവകാശമില്ല. There are 4 asymmetric carbon atoms. ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലുള്ള asymmetric carbon atoms? Numbering starts from here. Aldehyde group ആണ്, function group അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Carbon atoms number 2, 3, 4 and 5. They are asymmetric carbon atoms. Asymmetric carbon atoms. അപ്പോൾ എത്ര stereoisomers are possible? Number of stereoisomers is 2 raised to n. That is equal to 2 raised to 4. That is equal to 16 stereoisomers are possible for the straight chain structure of glucose. ഇത് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്? This straight chain structure of glucose എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്? Whether it is D glucose or L glucose. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്? യെസ്, എല്ലാവരും സ്മോൾ ഡി ആണ് അടിച്ചല്ലോ. സ്മോൾ ഡി അല്ല കേട്ടോ, ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, അല്ലാതെ ഈ സ്മോൾ ഡി അല്ല. ഈ സ്മോൾ ഡി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്സ്ട്രോ ഓർ പ്ലസ്. സ്മോൾ എൽ represents levo. Small l, that is minus. Dextrorotatory. This one is levorotatory. This one is capital D. എന്താണ് സ്മോൾ ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഈ സ്മോൾ ഡി ഒരു ഇത് ഡെക്സ്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഡി ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. എന്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ? എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്, ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്ന അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ്. അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്ന അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ് ആണ്. ആ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റത്തിന്റെ OH ഗ്രൂപ്പ് is on the right hand side. OH group is on the right hand side. Then that glucose is known as D glucose. Then this glucose, the straight chain structure of glucose, that is written as D glucose. And all naturally occurring glucose is dextrorotatory. Therefore, this glucose is actually D plus glucose. Naturally occurring glucose is dextrorotatory. Therefore, it is the straight chain structure of D plus glucose. ഈ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, ഓർക്കാൻ സുഖമാണ്. അവസാനം CH2OH, അടിയത്തെ 2 OH ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ്. പിന്നെ ഇവ മാത്രമാണ് തിരിയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് പോയിട്ടോ, കോമ്പൗണ്ട് പോയി, തെറ്റിക്കരുത്. സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. Structure of
D plus glucose. D plus glucose, when it is treated with bromine water, treated with aqueous bromine, treated with bromine water. Bromine is a mild oxidizing agent. Bromine is a mild oxidizing agent. Sir, Ade D structure. Shahid Mohammed. അതെങ്ങനെ ഡി സ്ട്രക്ചർ ആയി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? ഷാഹിദ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സുഖം is from glyceraldehyde. Glyceraldehyde. The formula of glyceraldehyde is CHO, CHOH, CH2OH. Glyceraldehyde is optically active. It contains only one asymmetric carbon, optically active. ഈ glyceraldehyde ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as a Fisher projection formula. As a Fisher projection formula. ഒരു Fisher projection formula OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. Preference is aldehyde group. Therefore this is the function group ആയിട്ട് വരും aldehyde. ആ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആകെ ഒരു അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റ് OH ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ we call this as D series. It belongs to, or we call it as D glyceraldehyde. D glyceraldehyde. ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുക. ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് this one is L glyceraldehyde. This one is L glyceraldehyde. ഈ OH group is on the left hand side. അപ്പോൾ ഒരു ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുലയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് OH ഗ്രൂപ്പ്. എവിടെയാണോ അസിമെട്രിക് കാർബണേറ്റത്തിന്റെ OH ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് we call it as D series, and if it is on the left hand side it is known as the L series. D യുടെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും L. ക്ലിയർ ആണോ ഷാഹിദ്? Yes. So D and glycerin. Now coming back to the question. Question ഇതായിരുന്നു. What is the product obtained? What is the product obtained when D glucose, when it is treated with bromine water? When it is treated with bromine, bromine is a mild oxidizing agent. Fluorine, very strong oxidizing agent. അത് കഴിഞ്ഞാൽ chlorine. Bromine is a mild oxidizing agent. ഒരു mild oxidizing agent ആയിട്ടുള്ള bromine water ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ when it is treated with bromine water, CHO group gets converted to the corresponding carboxylic acid. CH aldehyde group, it gets oxidized. Aldehyde group gets oxidized. ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ തന്നെ. And this structure is known as gluconic acid. Structure which is known as gluconic acid. COH group. The aldehyde group, this aldehyde group gets oxidized to the carboxylic acid. The structure of gluconic acid. Entrance ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അറിയുമ്പോഴാണ് ചിലത് വരണം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോമ്പൗണ്ട് മാറി. When it is treated with bromine water. ഒരു mild oxidizing agent. If it is this one, if it is treated with a strong oxidizing agent such as nitric acid, dilute nitric acid. We know that nitric acid is a strong oxidizing agent now. ഒരു strong oxidizing agent treat ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം the alcohol is directly converted into carboxylic acid. The alcohol group ഇവനും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും.
അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇവിടെ മോളിലും CH, അടിയിലും CH. Compound is known as saccharic acid. Compound is known as saccharic acid. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഏതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് gluconic acid and saccharic acid. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ, ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡിന്റെയും സാക്കറിക് ആസിഡിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ when it is treated with, it reacts with aldehyde group, and then when it is react with hydrogen cyanide to form the corresponding hydrogen cyanide. It reacts with the hydroxylamine to form the corresponding oxides. Reactions എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള in spite of this straight chain structure of glucose, ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ straight chain structure ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് it does not give Schiff's reagent ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Schiff's reagent നമ്മൾ കണ്ടു, it is a characteristic test for aldehyde. ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു ആൽഡിഹൈഡിന്റെ Schiff's reagent ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. it does not give sodium bisulfite addition പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, this glucose exists in two important crystalline forms. രണ്ട് crystalline forms exist ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? alpha D glucose and beta D glucose. The existence of two crystalline forms of glucose, alpha D and beta D glucose, could not be explained by the straight chain structure. അതിന്റെ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം, what is the structure of alpha D glucose? alpha D glucose സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് D plus glucose CHO. ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് ഈ 5th പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വരും. ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇതിവിടെ റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. Therefore, this is the hemiacetal form. This is the hemiacetal form of D plus alpha D plus glucose. Hemiacetal form of alpha D plus glucose. Alpha and beta. Imran, first and 6th carbon atom attached with 5th and 6th carbon atom. This is a 1, 2, 3, 4 and 5. This is the 6th carbon. 5th carbon atom OH group ആണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഇതായിട്ട് റിംഗ് ക്ലോസ് നടക്കും through an oxygen. This is the hemiacetal form of alpha D plus glucose, and what is beta D plus glucose? Beta D plus glucose ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ നേരെ തിരിയും, കുറച്ചങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് വരും? C OH ഇപ്പുറത്ത് വരും, H ഇപ്പുറത്ത് വരും. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ.
This is the hemiacetal form of beta D plus glucose. Two different crystalline forms of glucose, alpha D glucose and beta D glucose. Alpha D glucose and beta D glucose. These structures ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കുക. ഇനി മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് there exists an equilibrium between the alpha D plus glucose and the beta D plus glucose and the straight chain structure of glucose. ചോദ്യം, in aqueous solution ഏത് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? In aqueous solution, which form of glucose has got maximum percentage, whether it is alpha D or beta D or the straight chain structure? ഏത് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഫോം ആണ്? ഏതായിരിക്കും? ഐറീൻ, അഞ്ജല എല്ലാവരും ആൽഫ ഡി പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബീറ്റ ഡി എക്സിസ്റ്റ്. The beta D is approximately 64%. And alpha D is approximately 36%. And the straight chain is around 0.02%. This is the existence in aqueous solution. There exists an equilibrium between different forms of glucose, alpha D, beta D, and the straight chain structure. And ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. The other one, അതിന് ശേഷമാണ് ആൽഫ വരുന്നുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഐറീൻ ആൻഡ് അഞ്ജല. And the alpha D plus glucose, the optical rotation of alpha D plus glucose, in the optical rotation approximately എത്ര വരും? A freshly prepared solution of alpha D plus glucose has an optical rotation of plus 112 degree. A freshly prepared solution of alpha D plus glucose has an optical rotation of plus 112 degree. And beta D plus glucose, it has got an optical rotation of plus 19 degree. Our ഒരെണ്ണം plus 112 degree freshly prepared. Beta D optical rotation is plus. Both are D plus ആണ്. Both are dextrorotatory. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് 190. കുറച്ചു നേരം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. പ്ലസ് 112 നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് എത്രയ്ക്ക് വരും? പ്ലസ് 52.5 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരും. പ്ലസ് 52.5 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ, എന്നിട്ട് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഒരു ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് 19 ഡിഗ്രി ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർ, അത് കൂടി വന്നിട്ട് എവിടേക്ക് വരുന്നു? പ്ലസ് 52.5 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലസ് 52.5 becomes a constant value. The gradual decrease in the optical rotation of alpha D plus glucose or the gradual increase in the optical rotation of beta D plus glucose, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? We call it as muta rotation. All monosaccharides undergoes muta rotation. എല്ലാ മോണോസാക്കറൈഡ്സും undergoes muta rotation. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് നോക്കുക? അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫ്രീ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് രണ്ടിലും ഫ്രീ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് തരാത്തത്, സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റ് തരാത്തത്. Why? It does not respond to certain tests.
This is known as Newton rotation. Is it clear? Glucose plus 52.5, the hemiacetal form of glucose. Yes, rotation. Imran, the gradual decrease in the optical rotation of alpha D plus glucose, freshly prepared, or the gradual increase in the optical rotation of beta D plus glucose. This gradual increase or decrease is known as Newton rotation. It's known as Newton rotation. Clear? അപ്പോൾ ഈ ഹെമിയസിറ്റാൽ ഫോം വരച്ച് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് വരുന്നത്, റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. നോക്കുക, ഇത് എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയി? ഇതൊരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയി അല്ലേ? ഹെമിയസിറ്റാൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്? എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ്? ഹെമിയസിറ്റാൽ ഫോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഐറീൻ 6 മെമ്പേർഡ് പറയുന്നു, നവീൻ 5 മെമ്പേർഡ് പറയുന്നു, ഹെക്സോസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യം ശരി. എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആണ്? ഇതൊരു റിംഗ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ഓക്സ്. ഇത് റിംഗ് ആയി ക്ലോസ് ചെയ്തു, റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വളച്ചു വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എത്ര മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആണ്? ഐറീൻ 6, നവീൻ ജോൺ 5, അഞ്ജല, ഷെറിൻ, അഭിരാമി, അഹല്യ 5 മെമ്പേർഡ് റിംഗ്. ഇത് റിംഗ് ആണല്ലോ. നോക്ക, ദിസ് ഈസ് ദ ആൽഫ അല്ലെ, അപ്പുറത്തുള്ളത് ബീറ്റ. ഹിയർ 1 2 3 4 5 5 കാർബണേറ്റ് ആയല്ലോ. അത് കൂടാണ്ട് ഒരു ഓക്സിജനേറ്റ് ഇല്ലേ? That means it is a 6-membered ring. It is a 6-membered ring containing oxygen. 5 കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജനേറ്റ്. is a 6-membered ring. It resembles the structure of pyramid. Therefore, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ which was put forward by Howard. The ring structure of Howard. സിക്സ് മെമ്പർ റിംഗ്. ഇങ്ങനെ റിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടു നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ? ഈ ഹെമിയസിറ്റൽ ഫോമിൽ നിന്ന് ഈ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആൽഫ ഡി റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ 1 2 3 4 ഇത് ഉള്ളത് മുഴുവൻ, ഇത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ അടിയിൽ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 and 5. ഇതിന്റെ അടിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാർബണേറ്റം 2 OH ഗ്രൂപ്പ് അടിയിൽ വരിക. OH ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അത് H OH CH2OH. And this ring structure, is known as which was put forward by Howard. The ring structure is the alpha D glucopyranose, alpha D plus glucopyranose. Structure of alpha D plus glucopyranose. Clear അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ബോർഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ആരുടെ ക്യാമറയാണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ?
Yes. This is ഈ ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോപൈറനോസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നിട്ട് ബേബോ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം. ഇതിന്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോപൈറനോസ്? ബീറ്റ ഡി ഇതറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോപൈറനോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം വായിച്ച് മുകളിൽ വരും, ഇത് അടിയിൽ വരും. ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. Therefore, this is the structure of എന്ത് വരും? ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോപൈറനോസ്. ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോപൈറനോസ്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആര്യ ക്യാമറ അവിചാരിതമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. Therefore, this is a structure of beta D plus glucopyranose structure. ഒന്ന് ആൽഫ പൈറനോസ്, ബീറ്റ ഡി. ആൽഫ പൈറനോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്, ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. വാട്ട് ഇസ് ആകെ ഒരൊറ്റ മാറ്റം? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് anomeric carbon. Anomeric carbon. That is where the free aldehyde group. ഇവിടെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? ആ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നത്. ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as anomeric carbon. Therefore, this alpha D and beta D are known as anomers. Are known as anomers. ബീറ്റ ആൽഫ ഡിയും ബീറ്റ ഡിയുടെയും സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറും ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഓപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻസും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയും? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. ഇതേ കോൺഫിഗറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓ എച്ച്. ആ ഫോർത്ത് പൊസിഷന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓ എച്ച് മുകളിൽ വരച്ചു, എച്ച് അടിയിലായി, എച്ച് അടിയിലായി. ആകെ ഒരൊറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ ഡിയും ബീറ്റ ഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഡി ആയിരുന്നു. ആൽഫ ഡി ഫോർത്ത് പൊസിഷന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇത് ഓ എച്ച് മുകളിൽ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അനോമേഴ്സ് എന്ന് പറയൂ. എനിബഡി? What is the relationship between this structure, that is 1 and 2? ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, that is ഇവിടെ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു, ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? that one we call it as epimers. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ epimers. അനോമറിക് കാർബൺ ആറ്റം കൂടാതെ, അനോമറിക് കാർബൺ ആറ്റം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരിക, ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we call it as epimers. ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ്. therefore this one are known as C4 epimers ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് മാറി. this one is known as galactose.
or we call it as D-galactose, or more accurate is alpha D-galactose compound is known as alpha D-galactose. Clear or no? Our glucose and galactose, they are C4 epimers, Anomersum, epimersum structure of glucose. Is it clear? Structure കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ. ഫ്രക്ടോസിൽ നിന്ന് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ വഴിയില്ല. ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലേ? ഏതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ്? Fructose is അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കാൻ സുഖമാണ്. OH ഗ്രൂപ്പ് H ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6. This is the straight chain structure of fructose. എന്ത് ഫ്രക്ടോസ് ആണത്? D ആണോ L ആണോ? What type of fructose? Whether it is D or L? ആൻസറുകൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. Yes, it is D fructose. എന്തുകൊണ്ടാണ് D fructose? OH group is on the right hand side. Therefore, this is known as the D fructose. This one is D fructose. പഴയപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഹെമി എസിറ്റാൾ ഫോമിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഹെമി എസിറ്റാൾ ഫോമിൽ നിന്ന് റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഹെമി എസിറ്റാൾ ഫോമിൽ നിന്ന് റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഖമാണ്, അല്ലേ? അടിച്ചാൽ മതി. ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇത് റിംഗ് പോർഷൻ. Therefore it is this is the hemiacetal form. This is the hemiacetal form of എന്താണ്? Alpha D fructose. And this fructose is levorotatory. Therefore, this structure is the alpha D minus fructose. Again, എത്ര member ring ആണ്? Fructose. How many member ring? Hemiacetal form ആണ്. Hemiacetal form 5 member ring. ഏതാണ് 5 member ring? 1 2 3 4 and 5. It resembles the structure of എന്തിന്റെ structure resemble the structure of furan. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത്, അല്ലേ? furan. പഴയപോലെ തന്നെ OH ഗ്രൂപ്പ് അടിയിൽ വന്നു. OH H OH H OH CH2OH. And this is a structure of എന്ത് പറയും? Alpha D minus fructofuranose. Structure of alpha D minus fructofuranose. Alpha D minus fructofuranose. Clear ആണോ? Alpha D minus fructofuranose. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ നേരെ തിരിച്ചു വരാം. OH ഗ്രൂപ്പ് മുകളിലേക്ക് വരാം. OH ഗ്രൂപ്പ് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then that is the beta D minus fructofuranose. Structure of glucose and fructose. The straight chain structure and the ring structure. Clear അല്ലേ? The monosaccharides.
ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നാവാം. പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ ഡൈസാക്കറൈഡ്സിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. മാൾട്ടോസ് ഈസ്, ഇതില് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ പറയുന്നുണ്ട്, നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. ഗ്ലൂക്കോ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ? Sugars which reduces tolerance reagent, which reduces failing solution. Tolerance reagent add ചെയ്യുമ്പോൾ bright silver mirror തരിക. Failing solution വരുമ്പോൾ red precipitate of Cu2O തരിക. അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as the failing solutions. അല്ലെ, failing solutions നമ്മുടെ tolerance reagent, reducing sugars ആണ്, reducing compounds. Glucose and fructose. Fructose keto group ഉണ്ടായിട്ട് പോലും, whether fructose contains a keto group, but it is also a reducing sugar. അതാണ് reducing sugar എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൽഡിഹൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് അല്ലേ? ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ all monosaccharides are reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugars. Considering the disaccharide, that is lactose അല്ലെങ്കിൽ maltose എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, maltose is a disaccharide അല്ലേ? maltose is a disaccharide of, അല്ലെങ്കിൽ maltose on hydrolysis gives, maltose on hydrolysis gives 2 units of alpha D glucose, 2 units of alpha D glucose. അപ്പൊ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്, ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അല്ലേ? This one is alpha D glucose, alpha D glucopyranose. There is maltose on hydrolysis gives 2 units of alpha D glucose. Therefore, maltose is a disaccharide obtained by the combination of 2 alpha D glucose. 2 alpha D glucose, they are linked by 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C1 of this carbon atom and C4 of this carbon atom by the removal of water molecule. By the removal of water molecule. അപ്പോൾ ലിങ്കേജ് എങ്ങനെ വരും? Through oxygen atom. ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കേജിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as glycosidic linkage. Glycosidic linkage, C1 C4 glycosidic linkage, glycosidic linkage, alpha glycosidic linkage. Maltose is 2 units of alpha D glucose which is linked at C1 C4 glycosidic linkage, and maltose is a reducing sugar ആണ്, reducing sugar. എന്തുകൊണ്ടാണ് reducing sugar എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണാൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but this first carbonate is free ആണ്, but the free aldehyde group can be regenerated, therefore it is a reducing sugar. Maltose is a reducing sugar. What about sucrose? Sucrose on hydrolysis gives alpha D plus glucose and beta D minus fructose. Alpha D plus glucose and beta D minus fructose. Sucrose is a non-reducing sugar.
Non-reducing sugar എന്ന് പറയുമ്പോൾ C1 of glucose എവിടെയായിരുന്നു? ഫ്രീ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫ്രീ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വാസ് C1-ലായിരുന്നു. Beta D fructose എവിടെയായിരുന്നു? ഫ്രീ keto group. Keto group was at C2. That means the linkage between C1, C2, C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose ന്റെ എവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? Glycosidic linkage. Glycosidic linkage. C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose. Beta D fructose. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. In sucrose, C1 of alpha D glucose links with C2 of beta D fructose, അല്ലെങ്കിൽ C1 of beta D fructose links with C2, അല്ലെങ്കിൽ C1 C4 linkage മാറ്റി തരും. തെറ്റിക്കരുത്. That is, sucrose is a non-reducing sugar because of free ആയിട്ടുള്ള aldehyde group keto group തമ്മിൽ linkage നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. Regarding the one more, that is lactose. Lactose is a reducing sugar. ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്? പറയാൻ പറ്റുമോ? എവിടേക്കാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്? ലാക്ടോസ് C1 ഓഫ് ഏതിന്റെയാണ്? ലാക്ടോസ് C1 ഓഫ് ഏതിന്റെ? C1 ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസ് and C1 of beta D galactose. പോരട്ടെ? C4 of beta D glucose. The glycosidic linkage in lactose, the glycosidic linkage is, it is a reducing sugar or beta D galactose in the aldehyde group linked ആണ്. പക്ഷേ beta D glucose in the C1 free ആണ്, free aldehyde group ഉണ്ട്. Therefore, the linkage is between തെറ്റിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരുത്തി കൊടുക്കും. C1 അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കും, C1 ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കും. തെറ്റിക്കരുത്. C1 of beta D galactose and C4 of beta D glucose. It's sure. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. Monosaccharides and disaccharides. Regarding the polysaccharides, starch. Starch is a polysaccharide. Starch contains two fractions. That is amylose and amylopectin. This is a polysaccharide. Amylopectin. Amylose is a water soluble. And starch is a polymer of alpha D glucose. Starch is a polymer of alpha D. Amylopectin is a branched polymer. And this one is a linear polymer of alpha D glucose. Amylose and amylopectin. Amylose is a linear polymer. Amylopectin is a branched polymer. Water soluble, and this one is water insoluble. And whereas cellulose is a polymer of beta D glucose. Cellulose is a polymer of beta D glucose. Clear? Important points regarding the carbohydrates. ഇനി പിന്നെ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആർ polymers of amino acids. Nitrogen containing base. Polymers ഒട്ടനവധി amino acids which link together, hundreds of amino acids which link together through a NHCO peptide bond വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു amino acid, all amino acids are optically active except one. ഏത് amino acid ആണ് which is optically inactive? Yes, good. Glycine is the amino acid.
alpha amino acid ആണ്. Alpha amino acid. That is alpha amino CH2 COH NH2. Alpha position is the structure of glycine, optically inactive, and this is only amino acid which is optically inactive. ഒരു amino acid നമ്മൾ represent ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത amino acid, that is alanine. amino acid represent ചെയ്യുന്ന Fischer production formula എങ്ങനെയാണ്? COH NH2 H CH3. This is the structure of alanine, and most of the amino acids are L form ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. മറ്റേത് OH ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും electronegative. NH2 group is written on the left hand side. Therefore, this is actually the structure of N-alanine. So, amino acids, alpha amino acids, alpha amino acids. ഇവിടെ നാളെ representation വരും കേട്ടോ. COH NH2 H. ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക? CH3. ഇവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇത് വരുന്നത്. CH3 ഗ്രൂപ്പ്, NH2 ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ, COH ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ വരിക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് alanine. And this is the structure of leucine. Alanine. Leucine. Structures. Alpha amino acid. Alpha amino acid. ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? പിന്നെ ഐസോലൂസിൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ CH3 വരും, പിന്നെ CH2 CH3 വരും. And this amino acids, if you വരച്ച amino acids, number of NH2 group and COH group equal numbers ആണ്. ഒരു NH2 group, ഒരു NH2 NH2. They are the equal numbers. Such a type of amino acids are said to be neutral amino acids. Amino acids can be classified into neutral amino acids, acidic amino acids, basic amino acids. NH2 group കൂടുക. Say ഇവിടെ രണ്ട് NH2 ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. Number of NH2 group is more than the number of COH group. Such a type of amino acids are said to be basic amino acids, and this is the structure of lysine. Lysine is a basic amino acid. Lysine is a basic amino acid. COH group കൂടുക. COH group കൂടുകയാണെങ്കിൽ we call it as acidic amino acids, അല്ലേ? Acidic amino acids. Say CH2 COH. രണ്ട് COH ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. Therefore, it is an acidic amino acid. Number of COH group is greater than that of NH2 group. Acidic amino acid. And this is the structure of aspartic acid. Aspartic acid is an acidic amino acid. Amino acids can be classified into neutral, acidic, and basic amino acids. അത് കൂടാതെ amino acids are classified into essential amino acids and non-essential amino acids. Non-essential amino acids. Non-essential amino acids എന്ന് പറയുമ്പോൾ which are not essential amino acids. Non-essential amino acids which are synthesized in the body.
essential amino acids which has to be provided through diet. There are 20 amino acids. 10 are essential amino acids and 10 are non-essential amino acids. പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Which one of the following is an essential amino acid? Options ഉണ്ട്. Which one of the following is an essential amino acid? ഏതൊക്കെയാണ് essential amino acids? Essential amino acids: arginine, lysine, histidine, isoleucine, leucine, threonine, methionine, phenylalanine, alanine, tryptophan, ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പേരുകൾ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ which one of the following are essential amino acids? Arginine, lysine and histidine. ഈ മൂന്ന് എണ്ണം they are basic amino acids ആണ്. Arginine, lysine, histidine, isoleucine, leucine, threonine and methionine. Methionine is an amino acid which contains sulfur atom. അറിയാം അല്ലേ? Cysteine and methionine are amino acids which contains sulfur atom. Cysteine and methionine. പേരുകളൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. Arginine, lysine, histidine, isoleucine, leucine, threonine, methionine, phenylalanine, tryptophan and valine essential amino acids. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നോൺ എസെൻഷ്യൽ amino acids ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള amino acids NH2 ഗ്രൂപ്പും COH ഗ്രൂപ്പും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് NHCO ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു, പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. Hundreds of amino acids combines together. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Proteins can be classified into fibrous proteins, അല്ലേ? And globular proteins, fibrous proteins and globular proteins ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിയാം. Examples of fibrous proteins: keratin and myosin. Globular proteins: albumin. Insulin is a globular protein, and this insulin has got only 51 amino acids. സാധാരണ കേസ് hundreds of amino acids വരണം, but in the case of insulin it has got only 51 amino acids. 51 amino acids. Clear? The proteins. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആണ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. Regarding the nucleic acid, ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. DNA ഉണ്ട്, RNA ഉണ്ട്. The sugar molecule that is present in nucleic acid is sugar which is present in nucleic acid. Nucleic acid ഉള്ള sugar molecule ഏതാണ്? പെൻഡോസ് ആണെന്ന് അറിയാം. നെയിം ഈസ് റൈബോസ്. എന്ത് റൈബോസ് ആണ്? ഡി റൈബോസ് ആണോ എൽ റൈബോസ് ആണോ? ഡി റൈബോസ്. It is D ribose. The sugar molecule that is present in. ഇനി എന്ത് ഡി ആണ്? ആൽഫ ഡി ഓർ ബീറ്റ ഡി? The sugar molecule that is present in nucleic acid is, yes, the sugar molecule that is present is beta D ribose. Sugar molecule that is present in ribose. Ribose സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. is a pentose sugar ആണ്. എല്ലാ OH ഗ്രൂപ്പും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരിക. is structure of D ribose.
ഡി റൈബോസ്. പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെമിയോസിറ്റാൾ ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? OH ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവൻ ഇവിടെ. ഹെമിയോസിറ്റാൾ ഫോം അതിന്റെ സൈക്ലിക് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മെമ്പർ റിംഗ് ആണ്. And this is structure of എന്തിന്റെ structure ആണ്? This is structure of alpha D ribose. Structure of alpha D ribose. But the sugar molecule that is present in nucleic acid is beta D ribose. Beta D ribose എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും? ഇത് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? OH മുകളിൽ വന്നു, H അടിയിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. This is structure of beta D ribose. Structure of beta D ribose. This is a sugar molecule that is present in RNA. The sugar molecule that is present in RNA, beta D ribose. The sugar molecule that is present in DNA is deoxyribose ആണ്. Deoxy എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഓക്സിജൻ പോകും? സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഓക്സിജൻ പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെയും H, ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. Beta D to deoxyribose. This is the sugar molecule that is present in DNA. Ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. Structures of beta. ഇവിടെ this one, beta D and alpha D, beta D ribose ആണ്. This one is DNA, the other one is RNA. The positions are numbered to the, this is a sugar molecule ആണ്. The positions are numbered 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. എന്തുകൊണ്ടാണ്? There is a nitrogen containing base. There is a nitrogen containing base which is present. ഏതാണ് nitrogen containing base which is present? Nitrogen containing base, pyridine base and purine base അല്ലേ? Purine base and pyrimidine base. These are the bases which are nitrogen containing bases. Purine base and pyrimidine base. ഏതാണ് purine base? Adenine and guanine. Adenine and guanine. Adenine and guanine are the purine base. മറ്റേതാണ് thymine and cytosine. Instead of thymine പകരം മറ്റേതിൽ ഏതുണ്ടായിരിക്കും? RNA it is uracil. It is uracil which is present. Therefore, the nitrogen containing base DNA. ഈ nitrogen containing base, the purine base and the pyrimidine base, അത് എവിടെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? The pyrimidine or the purine base uracil instead of thymine അല്ലേ?
first dash position, one dash position, attach him. The base, the nitrogen containing base is attached to the one dash position. The one dash position nitrogen containing base attached to then it is known as the nucleoside. One dash position, nitrogen is attached to the one dash position of the sugar molecule. Then it is known as the nucleoside. പിന്നെ ഇതിന് ഹൈഡ്രോജൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കൂടി കിട്ടും. ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്കേജ് ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്കേജ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ അതെവിടെ ലിങ്കേജ് ചെയ്യും? ഫോസ്ഫേറ്റ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് H3PO4. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ. H3PO4 it is linked at this position. ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യും, ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്കേജ് വരുന്നു. The phosphate is linked to a 5' position. Then now it is known as a nucleotide. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് nucleotide. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് അത് ലിങ്കേജ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഈ 5' പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു 3' പൊസിഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. RNAയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്, DNAയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ്. Is it clear? Adenine always bonded with thymine. എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും? 2 double bond adenine which is bonded with thymine. Cytosine is bonded with guanine. Clear അല്ലേ? സ്ട്രക്ചറിന് ഒന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചോദ്യം വരുന്നതാണ്. പോളിമേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം പോളിമേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇത്രയും പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തെറ്റിക്കരുത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Let's start discussing the questions. തുടങ്ങാം. Yes, the question. The first question, denaturation of protein. ഒരു പ്രോട്ടീനിലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുക, when a change in temperature or when a change in pH, pHലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? The biological activity of the protein is lost. ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ, സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ, ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ ക്വാട്ടർണറി ഈ ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺകോയിൽ, എല്ലാം അൺകോയിൽ ചെയ്യും. എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സും ബ്രേക്ക്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺകോയിൽ, ബട്ട് ഓൺലി ദ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ റിമെയിൻസ് ഇൻടാക്ട്. That we call it as a denaturation of protein. Proteins, when it is subjected to a change in pH or change in temperature, the biological activity of the protein is lost. Only the primary structure remains intact. All of the structures gets unfolded. Therefore, first one option is clear on. First one option is B. First one option is B. Next question. If one strand of DNA has a sequence adenine, thymine, guanine, cytosine, thymine, പറഞ്ഞല്ലോ sequence of adenine, ഇപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു adenine always bonded with thymine. Thymine therefore it bonded with adenine. Cytosine with guanine. Therefore it is A. This will be the sequence of the complementary strand. Complementary strand the sequence ഇതായിരിക്കും. Therefore, option is good. Option is C.
Option is C. Clear ആണ്. ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. Pick out the incorrect. Pick out the incorrect statement. Pick out the incorrect statement. എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെറ്റായ. Pick out the incorrect statement. നോക്കാം. Glucose exists in two different crystalline forms, alpha D and beta D glucose. ശരിയാണ്. Alpha D glucose and beta D glucose are anomers. Statement is correct. Alpha D and beta D are enantiomers. ആണോ? അല്ലല്ലോ. Enantiomers, not superimposable, object and mirror image. Cellulose is straight chain polysaccharide made up of only beta D glucose. Starch is a mixture of amylose and amylopectin. Both contain unbranched chain. This is the structure of amylose and amylose and amylopectin. ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. Both contain unbranched chain. Unbranched chain ഏതാണ്? It is amylose. Amylopectin is a branched polymer. Therefore, option ഏത് വരും? Option is D. Option is D. Third one, option is D. Let us move to the next question. Biology students ആകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. Match the vitamins in the column. Vitamin A. Vitamin A, which causes the disease. ഏത് വരും? Vitamin A causes the disease xerothalmia. Vitamin C, which causes the disease scurvy. Vitamin E, which causes sterility. Alle. One is D. Two, vitamin B12. Vitamin B12, which is known as cyanocobalamin. Which is cyanocobalamin. അപ്പോൾ അത് ഏത് വരണം? Cyanocobalamin, which is causes the disease pernicious anemia. And vitamin B6, which causes convulsions. Therefore, option is C. Option is C. Clear? Vitamin. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോൾബിൾ വൈറ്റമിൻസ്? Water soluble vitamins are, yes, water soluble vitamins are B and C. B and C are water soluble vitamins. A, D, E, and K, they are fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. Shall we move to the next question? Simple question now. Answer getting now. Secondary structure of protein is mainly governed by secondary structure. Primary structure and secondary structure and secondary structure is governed by means of hydrogen bonds. By means of hydrogen bonds. Question number 6. In aqueous solution, amino acid exists as, clear, they exist as sweeter ion. If both the cationic species and the canionic, cation and anion within the same molecule area, we call it as a sweeter ion. NH2 alpha amino acid NH2 CHR Cation. It is in equilibrium with
COH is carboxylic acid. About CH, COO minus R. ഇവിടെ എന്ത് വരും? NH3 plus. Both the anion and the cation within the same molecule. രണ്ട് ഒരു ionic solid ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് we call it as a sweeter ion. We call it as a sweeter ion. നമ്മൾ amines നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? Aniline when distilled with concentrated sulfuric acid at a temperature of 450 Kelvin. We get para-amino benzene sulfonic acid, which is known as sulfanic acid. Sulfanic acid also exists as sweeter ion. Which one of the following exists as sweeter ion? നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അറിയാവുന്നതാണ്. Which one of the following bases is not present in DNA? Adenine, thymine, guanine and cytosine ആണ് വരിക അല്ലേ? Instead of this ആര് വരും? ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ്? Which one of the following bases is not present in DNA? That is uracil. Uracil is present in cytosine. Uracil is present in RNA. Question number 8. The linkage between two monosaccharide units in lactose. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? ലാക്ടോസ് തെറ്റിക്കരുത്. ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് ആണ്? ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഏത് ഗാലക്ടോസ് ഏത് ഗ്ലൂക്കോസ്? എവിടെയാണ് ലിങ്കേജ്? ഏത് ഗാലക്ടോസ്? ബീറ്റ ഡി ഗാലക്ടോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. തെറ്റിക്കരുത്, ആൾഫയല്ല. ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്, C1 of beta D galactose and C4 of beta D glucose. Option is C. വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വഴി പറഞ്ഞതാണ്. Go to question number 9. Again, അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Glucose does not react with. Glucose reacts with bromine to form gluconic acid. Reacts with hydroxylamine to form the corresponding oxides. Reacts with HI. It does not react with sodium bisulfite. Does not form an addition compound. അതുകൊണ്ടാണ് whether it was a free aldehyde group എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാൻ കാരണം. Does not react with Schiff's reagent. Does not react with sodium bisulfite. Therefore, option is D. Go to the next question. Again, അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? The vitamin that is not soluble, that is insoluble in water. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു B and C are water soluble vitamins. The vitamin that is insoluble is vitamin D. Vitamin D. Question number 11. Which one of the following forms the constituent of cell wall of plant cells? Cell wall of plant cells ആരാണ് constituent? Yes, good. Answer is cellulose. Cell wall of plant cells. Answer is cellulose. Again, question. Glucose on oxidation with bromine water, mild oxidizing agent down. It gets converted into gluconic acid. It gets converted into gluconic acid. Option is A. A strong oxidizing agent, nitric acid, it gets converted into saccharic acid. Option is A. Again, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് how many amino acids? Insulin is ഒരു polypeptide. സാധാരണ polypeptide hundreds of amino acids വരും.
But insulin contains only 51 amino acids. Insulin contains only 51 amino acids. Which one of the following is not correct? Which one of the following is not correct? D minus fructose extend furanose structure. Not to D structure of furanose. It is the furanose structure. D plus glucose extend pyranose structure. In sucrose, the two monosaccharides held together by peptide linkage. Ano. In sucrose, the two monosaccharides are linked by through O linkage. Glycoside linkage through by means of either linkage. O either linkage or glycosidic linkage. Therefore, this is the correct one. Maltose is a reducing sugar. Option is C. Maltose is a reducing sugar. Question number 14. Which one of the following is an essential amino acid? Which one of the following is essential? ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് essential amino acids എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. The essential amino acid is methionine. The essential amino acid is methionine. Good. Question number 15. Option is A. Again, which one of the following metals is required as a cofactor by all enzymes using ATP in phosphate? ഏത് മെറ്റലാണ്? Question number 16. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Question number 16. Answer is magnesium. Answer is magnesium. Anti-hemorrhage vitamin. പെട്ടെന്ന് രക്തം പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റി ഹീമറേജ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കും? വൈറ്റമിൻ യൂസ്ഡ് ഈസ് യെസ് ഗുഡ് വൈറ്റമിൻ കെ. Vitamin K is used as an anti-hemorrhage vitamin. Vitamin K. Question number 18. In DNA, adenine plus thymine by guanine plus cytosine is 0.9. If the number of moles of cytosine number of moles on that is the number of moles of thymine എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Number of moles of thymine. Cytosine always bonded with guanine. അപ്പോൾ എത്ര cytosine ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ guanine വരും. എത്ര guanine വരും? ഇതിനെ വരണം. ഇത്ര തന്നെ guanine വരും. That means this will becomes a total of into 0.9 is equal to adenine plus thymine. Therefore, show the number of moles of thymine. Therefore, thymine is equal to adenine always bonded with thymine. എത്ര adenine ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ thymine ഉണ്ടാവും. എത്ര thymine ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ adenine ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. That means this divided by thymine is equal to divided by 2. 54 by 2 is 27. Therefore, option is D. Option is D. Clearly? സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ. Option is D. It's clear. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
the polymer which is used in the controlled release of drugs. That is the polymers. Polymers in the question. The polymer which is used in controlled release of drugs. ഏത് വരും? ആർക്ക് പറയാം? Controlled release of drugs. Answer will be option is D. 1, 2, 3, 4, 5. ഒരു 5-6 പേര് പറയുന്നുണ്ട്. Answer is D. PHBV. എന്താണ് PHBV? What is meant by PHBV? PHBV is poly beta. Answer is ഇതാണ്. Orlon, PTFP, SBR, PHBV. Answer is PHBV. എന്താണ് PHBV? Poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate. PHBV. Poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy butyrate. Butanoic acid. Butanoic acid is CH3, CH2, CH2, COH. Butanoic acid. Beta position. This one is alpha. This one is beta. Beta position ആരുണ്ട്? ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വരാം. ഒരു ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വരാം. Therefore, this one is beta hydroxybutanoic acid. Beta hydroxybutanoic acid. ആരായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു? Valeric acid. Valeric acid is pentanoic acid. Pentanoic acid. Pentanoic acidന്റെ ബീറ്റ പൊസിഷൻ again a hydroxy group. ആര് തമ്മിൽ എൻഗേജ് നടത്തുന്നു? കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി. അപ്പൊ ഇവിടെ വരണം CH2 COH ആൽഫ ബീറ്റ. ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി. Beta hydroxy. 1, 2, 3, 4, 5. This one, beta hydroxy, we call it as 3-hydroxy. 3-hydroxy pentanoic acid. 3-hydroxy pentanoic acid. 1, 2, 3. 3-hydroxy butanoic acid. Three-hydroxy butanoic acid and 3-hydroxy pentanoic acid. ഇവ തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പോളിമർ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പോളിമർ. N molecules. N molecules കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. Combines to form polymers. It polymerizes. Polymerizes to form. ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്ത COH ഗ്രൂപ്പ് വരും കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ലിങ്കേജ് വരിക. ഇത് വരും O CH CH3 CH2 CO O. ഇവിടെ ലിങ്കേജ് നടത്തുന്നു അല്ലേ? റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ CO O CH CH2 CH3 CH2 CO. And this is a structure of PHBV. PHBV. PHBV is an example of biodegradable polymer. PHBV is a biodegradable polymer. It is a polyester. It is a polyester. Biodegradable polymer. It is a polyester. It is a polyester. Which one? Can you give an example of a biodegradable polyamide? ഒരു biodegradable polyamide example പറയാൻ പറ്റുമോ?
A biodegradable polyamide. This is an example of a biodegradable polyester. An example of a biodegradable polyamide. Yes, good. Nylon to nylon 6. Is nylon to nylon 6. Nylon to nylon 6 is obtained by the polymerization of glycine and aminocaproic acid. Aminocaproic acid. എന്താണ് ഈ aminocaproic acid? Aminocaproic acid, caprolactam. Caprolactam എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Is obtained, it is used for the preparation of nylon 6. This is the structure of caprolactam. 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 In a hydrolysis, hydrolysis. Hydrolysis, addition of water. അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തുന്നതാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? NH2 പിന്നെ CH2 എത്ര എണ്ണം വരും? 1 2 3 4 5. CH2 5 times COH. And this is the structure of aminocaproic acid. Aminocaproic acid. Caprolactam. ഈ aminocaproic acid polymerize ചെയ്യുന്നതാണ് nylon 6. Caprolactam. Get nylon 6 in the manufacture. Nylon 6. Aminocaproic acid polymerizes to form caprolactam. അങ്ങനെയുള്ള aminocaproic acid when it is treated with glycine, glycine ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. An example of optically inactive ആയിട്ടുള്ള amino acid N molecules. Removes a molecule of water, therefore NH. This is the structure of nylon to nylon 6. CONH, it is a polyamide. Nylon to nylon 6 is a biodegradable polyamide, whereas PHBV is a biodegradable polyester. Clear? Therefore, question എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം? Which one of the following devices used for control release of drugs? Drugs control ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ബോഡിയിൽ സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ സമയം ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ ഇടപെടുമ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ ഇടപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ഇടപെടുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഇങ്ങനെ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. That is PHPV. അതിൽ SBR എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് SBR? സ്റ്റെറീൻ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ റബ്ബറാണ്. സ്റ്റെറീൻ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ റബ്ബർ. ഓർലോൺ. Clear? PHBV. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Therefore, monomer used in orthopedic devices. Answer is PHBV. PHBV. The monomer of polystyrene. Polystyrene. എന്താണ് styrene? Styrene is vinyl benzene ആണ്. CH double bond C2 is known as styrene. Vinyl benzene is known as styrene. അത് polymerize ചെയ്യുന്നു. It polymerizes to form polystyrene. Therefore, option is C. Option is C.
The monomers used for the preparation nylon 6. The monomer that is used in the preparation, it is caprolactam. Caprolactam. Hexamethylene, diamine, and adipic acid. Hexamethylene, diamine, and adipic acid is used for the manufacture of. Yes, it is used for the manufacture of nylon 6,6. Nylon 6,6. For question number 21, option is A. Another question. Ziegler-Natta catalyst. എന്താണ് Ziegler-Natta catalyst? Ziegler-Natta catalyst is titanium tetrachloride and triethyl aluminum. Ziegler-Natta catalyst is titanium tetrachloride and triethyl aluminum. Is used for the preparation of. Yes, it is used for the preparation of high density polyethylene. It is used for the preparation of high density polyethylene. Ziegler-Natta catalyst. When ethylene polymerizes at 6 to 7 atmospheric pressure, around 325 to 400 Kelvin. As and the low density polyethylene, low density polyethylene polymerizes ethylene. N molecules of ethylene polymerizes. Low density polyethylene at a pressure of around 1000 to 2000 atmospheric pressure in presence of peroxide. Low density polyethylene. Low density polyethylene. Branch low density polyethylene. Density low density polyethylene. Preparation of high density and low density polyethylene. Option is B. Option is B. Question number 23. A thermoplastic polymers can be divided into thermoplastics and thermosetting plastics. Thermoplastics, which can be used, which can be temperature increase, which can be used again and again. Thermosetting plastic, once it is set, it cannot be reused again. It cannot be reused again. A thermoplastic among the following. Answer is polystyrene. Bakelite is an example of a thermosetting plastic. Bakelite is a thermosetting plastic. Urea, formaldehyde resin. Urea, formaldehyde resin. Number 23. Again, the repeating unit present in nylon 6. Nylon 6 6 carbon atoms goes on repeating and repeating. That is nylon 6 is a polymer of caproic aminocaproic acid. Aminocaproic acid NH2 CH2 5 times CO. Therefore, the repeating unit present in nylon 6, the repeating unit, NH, repeating unit in area, NH, CH2, 5 times CO. Where area? Option is C. Option is C. Question number 24. Option is C. 25. Again, simple question now. Which one of the following is an example of a biodegradable polymer? Biodegradable. Which one of the following is an example for biodegradable polymer? Which one of the following is an example of a biodegradable polymer? Nylon to nylon 6.
nylon 2, nylon 6. അതിലേ which one of the following is an example? ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, biodegradable polymers. Biodegradable polymers. PLA is polylactic acid. PHBV നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടതാണ്, പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ്, ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വാലറേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. which one of the following is a polyamide ആണ് ചോദ്യം അല്ലേ? which one? Because BHBV and PLA both are biodegradable ആണ്. Both are biodegradable ആണ്. PHBV and PLA both are biodegradable. ചോദ്യം which one of the following is a biodegradable polymer എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സിയും വന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പോളിമർ ആണെന്ന്. which one of the following is a biodegradable polymer ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ A, B and C are all biodegradable polymers except nylon 6. which one of the following is a biodegradable polyamide ആണ്? Polyamide, that is nylon 2, nylon 6. Therefore question number 25, good. Option is Angel Rose ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്ദി. polyamide ചോദ്യം polyamide ആണ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് polymer ആണെന്ന് വെച്ചത്. it is polyamide. Therefore option is C. Question number 25, option is C. Question number 26. Which one of the following is step growth polymerization? Chain growth and step growth and condensation polymerization is known as condensation polymerization. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് step growth polymerization. Condensation polymerization is known as step growth polymerization. The ചോദ്യം which one of is not step growth? Dacron, Gliptal, Bakelite. Which one of the following is a chain growth polymerization? This pan എന്താണ്? Polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile. Acrylonitrile എന്ത് സാധനം? Acrylonitrile is vinyl cyanide. So double bond CHCN. That is vinyl cyanide is known as acrylonitrile. Vinyl cyanide is known as acrylonitrile. ഇത് polymerize ചെയ്യുന്നു to form CH2 CHCN polymerizes to form PAN, which is otherwise known as Orlone. PAN, polyacrylonitrile, which is otherwise known as Orlone. Dacron. Dacron is otherwise known as Terline. അത് ഏത് തമ്മിലുള്ള പോളിമർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Dacron or Terline, അതിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Terephthalic acid and ethylene glycol. Terephthalic acid and ethylene glycol. Yes, ethylene glycol and terephthalic acid. Ethylene glycol and terephthalic acid. അറിയാലോ, പോളിമർ ആയതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ? എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ ഫോർമുലയും ടെറിഫ്താലിക് ആസിഡും. ethylene glycol and terephthalic acid. Ethylene glycol is CH2OH, CH2OH. Terephthalic acid is COH, COH. And molecules polymerizes the removal of water to form O. Polyester, which is known as terline.
which is otherwise known as dacron, terling or ethylene glycol, and terephthalic acid. ഇതിന് പകരം COH ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വരിക, അടുത്തടുത്ത് വരിക. ethylene glycol. This one is terephthalic acid. Phthalic acid വരുമ്പോഴാണ് This one is phthalic acid. Phthalic acid. They will polymerize us. Which is known as glyptol, which is an alkyne resin, which is known as alkyne resin. Terling. Both are polyesters. Glyptol. One phthalic acid and ethylene glycol, but the terephthalic acid and ethylene glycol. Both are polyesters, condensation polymers, two different copolymers, two different monomers. They will condense together with the removal of small molecules such as water. Shall we move to the next question? So then which one of the following is not? The option is D, question number 26. Question number 27. A copolymer among the following. Simple. Option 2. A copolymer, that is bakelite, is a copolymer. PVC, polyvinyl chloride, neoprene. Neoprene is a polymer of chloroprene. That is only one monomer. What is PMMA? എന്താണ് PMMA? PMMA is polymethyl methacrylate. Good. Angela, Sherin, polymethyl methacrylate. എന്താണ് acrylic acid? CH2 double bond CH is known as acrylic acid. Methyl acrylate എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH2 double bond CH CH2 double bond CH. ഇവിടുത്തെ one of the CH group, CH hydrogen, this CH hydrogen is replaced by a CH3 group, is known as methyl methacrylate. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് methyl methacrylate. അത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു. It polymerizes. Methyl methacrylate polymerizes and molecules. It polymerizes to form ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് polymethyl methacrylate, which is otherwise known as lucite, which is otherwise known as perspex, plexiglass. PMMA, polymethyl methacrylate, which is known as lucite, perspex, plexiglass.
which is used as a good polymer. Which is used in the highly transparent ആണ്, വളരെ നല്ല ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. എയറോപ്ലെയിനിലെ വിൻഡോസ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ്. എയറോപ്ലെയിൻസ് വിൻഡോസ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന PMMA, വെരി ഹൈ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ട്രാൻസ്പാരന്റ്. പോളിമീഥൈൽ മെത്താക്രിലേറ്റ് PMMA. Monomer is methyl methacrylate. Methyl methacrylate. Linear polymerization. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Therefore, the one copolymer, question number 27. Question number 28. The polymer which is used to manufacture stitching threads in surgery. സർജറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The polymer which is used to manufacture stitching threads in surgery. Polylactic acid, terline, which is used to manufacture stitching threads in surgery. The answer is PET. Polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalic acid. Polyethylene. Next question. Again, class പറഞ്ഞതാണ്. The monomer of orlone and orlone. Orlone is polyacrylonitrile. Therefore, it is vinyl cyanide. Therefore, question number 28, 29, option is E. 29. Option is E. Question number 30. A neoprene is a polymer of. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? Neoprene is a polymer of. അതന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. Neoprene is a polymer of chloroprene. Neoprene is a polymer of chloroprene. What is chloroprene? Two chloro 1,3-butadiene. Chloroprene is 2-chloro-1,3-butadiene. 2-chloro, good. Abhiram, 2-chloro-1,3-butadiene. ഈ 2-methyl-1,2-butadiene എന്താ സാധനം? What is 2-methyl-1,3-butadiene? Yes, this one is isoprene. Isoprene. And cis polyisoprene. This is one is known as isoprene and cis polyisoprene. And then cis polyisoprene is natural rubber. Natural rubber is cis polyisoprene. Cis polyisoprene is natural rubber.
Therefore, question number 30, option is B. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇന്റർവെൽ തരാം. Will be back at 11:60. Back at 11:60. 15 minutes, take 15 minutes interval. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഞാൻ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. Is it okay? Yeah. Okay.
അതോടെ എൻ്റെ പാട്ടുകൂടി അതല്ലേ. Welcome back, my dear students. വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും എത്തിയില്ലേ? തിരിച്ചെത്തിയില്ലേ? റെസ്പോൺസ് കാണാനില്ലല്ലോ. വെദർ യു ആർ ബാക്ക്? യെസ്. നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ പാളിപ്പോയി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്താണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഞാൻ ഇടയിൽ വേറെ ആൾ വന്നാലും ശ്രദ്ധ പോയി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോളി വിച്ച് ഈസ് യൂസ് മാനുഫാക്ചർ സ്റ്റിച്ചിങ് ത്രെഡ്സ് ആണ് ചോദ്യം. പോളി വിച്ച് ഈസ് യൂസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ത്രെഡ്സ്.
ചോദ്യം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ പോളി PT എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടെർലീൻ PLA PVC നമുക്കറിയാം. പെറ്റ് ഇതാണ് ഈ PET പോളി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ദിറ്റ് ഈസ് എ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ആണ്. പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് എങ്ങനെയാ പെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ത്രെഡ് സർജറി? ദിസ് വൺ ഈസ് റോങ്. PVC അല്ല, പെറ്റ് അല്ല, ടെർലീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആൻസർ ഈസ് PLA, ദാറ്റ് ഈസ് പോളിലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. പോളിലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. PLA. ആൻസർ ഈസ് PLA. വേറൊരു കുട്ടി വന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഒന്ന് പാളിപ്പോയി. The polymer which is used in the manufacture of stitching threads in surgery എന്നാണ് ചോദ്യം. PLA is because polylactic acid is a biodegradable polymer. Polylactic acid is a biodegradable polymer ആണ്. പോളിലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്താണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്? നമ്മുടെ ആൽഡിഹൈഡ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അസെറ്റാൽഡിഹൈഡ് when it is treated with hydrogen cyanide, nucleophilic addition reaction അല്ലേ? and on hydrolysis the product will be CH3 CHOH COH, which is known as lactic acid. Is known as lactic acid. PLA, polylactic acid, the polymer of lactic acid is known as PLA, lactic acid. അതുപോലെ glycolic acid, polyethylene glycol, polyglycolic acid, lactic acid is used. Answer is ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തെറ്റിക്കില്ല. Answer is the polymer which is used the manufacture of stitching threads in surgery. Answer is PLA. മറ്റേത് പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ആണ്. പെറ്റ് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. So the next chapter, that is chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life. ചോദ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. കുറേയേറെ ഈ മെഡിസിൻസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഡോക്ടർ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കുറെ മെഡിസിൻസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഡ്രഗ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. Drugs are classified into പല തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഡ്രഗ് എവിടെ കയറി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ ആയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എൻസൈംസ്. ഹൗ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ എൻസൈംസ്. എൻസൈംസിൽ 2 വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഡ്രഗ്സ് കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻസൈമിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ എൻസൈമിന്റെ വേറൊരു പ്ലേസിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ്. പിന്നെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഹൗ ഡ്രഗ്സ് ആക്ട് ഓൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ? ആ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അഗോണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആന്റാഗോണിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ. പ്രധാനമായ ഡ്രഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൽ ഡ്രഗ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ്. ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ആന്റാസിഡ്സ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആന്റാസിഡ് ഇത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആന്റാസിഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് കുറച്ച് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അസിഡിറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് hydroxides of metals such as aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, they are used as antacids. ഈ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ ജെലൂസിലം പി എസ്, ഡൈജീൻ തുടങ്ങിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, which are used as antacid tablets.
ലിക്വിഡ്സ് ഫോമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഡൈജീനും ജെറുസലം TSO. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒമിപ്രസോൾ. ഇവിടെ ആ ആസിഡ്സിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ്. ആസിഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആ റെഡ്യൂസ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക്, റെഡ്യൂസസ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക്, ദേ ആർ നോൺ ആസ് എൻഡാസ്. വേറൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, ദേ ആർ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്. Antihistamines. Histamines are chemicals which are produced in the body. Chemicals which are produced in the body. അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്, we call it as antihistamines. അത് ചില റിസപ്റ്റർ സെൽസിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. റിസപ്റ്റർ സെൽസിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്റ്റമക് പോലുള്ള റിസപ്റ്റർ സെൽസിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ, വെൽ നോൺ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ ഏതായിരുന്നു? നമ്മുടെ the antihistamine which acts on the cell wall, which reduces ranitidine, Syntac, cimetidine, ranitidine, which was sold under the market as Rantac 150. Doctors prescribing now. They use as antihistamines. They act on the receptor cells of the stomach wall. The stomach wall and the receptor cells will act here. എന്നിട്ട് acidity കുറയ്ക്കും. Ranitidine, which reduces the histamine ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസപ്റ്റർ സെൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ ഉണ്ട്. Certain types of antihistamines which acts on the mucous membrane, saying ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോംഫെനിറമീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോർഫെനിറമീൻ വേറെ ക്ലാസ് ഓഫ് ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ആണ്. ബ്രോംഫെനിറമീൻ which is otherwise known as Dimitab. Terfenadine, which is otherwise known as Seldane, antihistamine, class of drugs, which acts on the mucous membrane, But different receptor cells, pala receptor cells, pala സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആ different receptor cells act in a different class of drugs. Which one of the following is an antihistamine which acts on the mucous membrane? Here it acts on the cell wall. Examples ഒക്കെ നോക്കുക, ഓർത്തു വയ്ക്കുക. Then another class of drugs which are known as tranquilizers. Tranquilizers are class of drugs which reduces the anxiety and produces mental calm. മനസ്സിന് anxiety, ആകാംക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നു, and produces mental calm. Tranquilizers. ആ ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഡ്രഗ്സ്, അല്ലാതെ മെന്റലായിട്ട് വെറുതെ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കാം, വളരെ മൂഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ, യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അത്രമാത്രം മൂഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഡ്രഗ്സ്. The well-known antidepressant drugs is iproniacin and phenelcine. Iproniacin and phenelcine, they are antidepressant drugs. ഈ tranquilizers
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബാർബിട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ബാർബിട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബാർബിട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ബാർബിട്രേറ്റ്സ്. ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ്, നോൺ ബാർബിട്രേറ്റ്സ്. Barbiturates, barbituric acid and its derivatives are barbituric acid and derivatives which induce sleep. Barbiturates induces sleep. പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും. Non-barbiturates which is used as mild tranquilizers. Mild tranquilizers. Example, the well known is chlordiazepoxide. Chlordiazepoxide is a mild tranquilizer. Another example is meprobamate. Both are mild tranquilizers. Which one of the following is an antidepressant drug? Which one of the following is a mild tranquilizer? Reduces tension, which produces mental calm. Another drug which is used as a mild tranquilizer and also relieves tension, that is equanil. Equanil. Where class of drugs? Important tranquilizers. Example is veronal, seconal, luminal, nembutal. Class of tranquilizers. Imital, veronal. എല്ലാ ഈ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മെഡിസിൻസിന്റെ പേരും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എ മൈൽഡ് ട്രാങ്കുലൈസർ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഡ്രഗ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത്. എല്ലാം ആണ് ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ്. ആൻഡ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്ലീപ്പ്, which induces sleep. Example is serotonin, that is hypnotic and sedatives, which produces sleep, which resembles to natural sleep. Valium is another one which induces sleep. Class of drugs, tranquilizers. അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്ക്, വായിക്കുക. ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ചിലതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും. വളരെ അപൂർവം കേസിൽ. കഴിഞ്ഞ ഈ ജെഇ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നടത്തിയത് ഡിസംബറിൽ നടന്ന, ജനുവരിയിലല്ല അതിന് മുന്നേ നടന്ന എക്സാം, ജനുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ അതിൽ ചോദിച്ചത് ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ, ദ നമ്പർ ഓഫ് കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആന്റിബയോട്ടിക്. അതിലുള്ള എത്ര കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്? ആൻസർ ഇസ് 2. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെസ്റ്റ് that is tranquilizers. Another classification of drug is regarding the analgesics and antipyretics. Antipyretics are drugs which reduces the body temperature during high fever. The well-known antipyretic is paracetamol, paracetamidophenol, paracetamol. And this analgesics can be classified into narcotic analgesic and
non-narcotic analgesic. Narcotic and non-narcotic analgesic. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വേദന സംഹാരികൾ മുഴുവൻ നോൺ നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക് ആണ് അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ആസ്പിരിൻ, ഡിക്ലോഫെനാക് സോഡിയം, ibuprofen. They are all non-narcotic analgesics. Non-narcotic analgesics. What is the difference between narcotic and non-narcotic analgesics? Both are drugs which relieves pain. But this narcotic drug, narcotic drug പ്രത്യേകത കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ടെംപ്റ്റേഷൻ വരും അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെയും ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്നു. Addictive. Narcotic drugs are addictive. ഇനി നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വളരെയേറെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക്, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ്, they give medicines. That is narcotic analgesics. Morphine, codeine, heroin, methadone, they are all examples of narcotic analgesics, which are addictive analgesics, narcotic analgesics and non-narcotic analgesics. Clear? Regarding the antimicrobials, Antimicrobials are drugs which prevents the growth of microbes, which kills microbes. They can be classified into antibiotics, antiseptics, disinfectants. ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റവല്യൂഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് there was a class of drugs, that is a sulfur drugs. വളരെ കാലം മുൻപ്, കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, there was a highly sexually transmitted disease which was known as syphilis. Sexually transmitted disease which was syphilis. And this syphilis, highly sexually transmitted disease, ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസിനെ കളയാൻ വേണ്ടി the drug which was used was asphenamine. The drug which was used as asphenamine, otherwise known as selvasin. There was Dr. Paul Ehrlich, scientist ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. There was highly sexually transmitted disease ആയിരുന്നു സിഫിലിസ്. അതില്ലാതെയാക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡ്രഗാണ് ആസ്ഫിനാമിൻ. ആ പേര് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആർസനിക്. ഒരു ആർസനിക് കണ്ടെയ്നർ, ആർസനിക് നമുക്കറിയാം ഹൈലി പോയ്സണസ് ആണ്. ആർസനിക് കണ്ടെയ്നിങ് ഡ്രഗാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ അസുഖത്തെ വഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രഗിന്റെ പൊട്ടൻസി, അതിന്റെ ഡ്രഗിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടെയ്ൻസ് ആർസനിക്. ടോക്സിക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. സെൽവാർസൻ ആർസനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്ഫിനാമിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ആർസനിക്. സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. Arsenic containing drug which contains 2 benzene rings. സ്ട്രക്ചറിന് അത്ര ഇത് കൊടുക്കണ്ട. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആസ്ഫിനാമിൻ ഓർ സെൽവാസിൻ, the drug which was used against syphilis, which contains arsenic. അതുകൊണ്ട് ടോക്സിക് ആണ്.
പക്ഷെ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. As it was toxic, this Paul Ehrlich was also working on azodides. ഈ Paul Ehrlichന് azodides വർക്ക് ചെയ്യും. Azo compounds നമ്മൾ കണ്ടു. Azo compounds are compounds which contains N double bond N. How he tried to think why this arsenic could be replaced by nitrogen. And then he invented a drug which is known as protonsil. Prontocil. Yes, good. Prontocil. A drug which was known as prontocil. Again, which contains nitrogen atom, azo compound, which contains NH2 group and OH group. Prontocil. The structure. The drug our salvasana replaced the prontocil. And was latest studies showed that in the body this prontocil disintegrates in a disintegrate that the ശരിക്കുള്ള action is due to the antibacterial action is due to this one SO2 NH2, that is para-aminobenzene sulfonamide. The antimicrobial action is due to this para-aminobenzene sulfonamide. അവിടെ നിന്നാണ് ആ class of revolution നടക്കുന്നത്, which are known as sulfa drugs. ഈ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് pyridine ഗ്രൂപ്പ് വരിക, sulfapyridine, sulfaguanidine, തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സുകൾ വരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആയിരുന്നു, വളരെ നല്ല പവർഫുൾ ആയുള്ള ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള ഡ്രഗ്സ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സൾഫർ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല, ബിക്കോസ് സൾഫർ ഡ്രഗ്സിൽ ചില പേഷ്യൻസിന് ചിലർക്ക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പതുക്കെയാണ് ആ സൾഫർ ഡ്രഗ്സിനെ കാലക്രമേണ അപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത്. The discovery of the first antibiotic, which was Alexander Fleming, penicillin discovery, then starts the antibiotic revolution. അതിനൊക്കെ മുന്നുള്ള സൾഫർ ഡ്രഗ്സുകൾ, the penicillin and പെനിസിലിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, പെനിസിലിൻ ആൻഡ് അതർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ആന്റിബയോട്ടിക്, penicillin, the first one which was penicillin, അതിൻ്റെ പിന്നെ ആംബിസിലിൻ, അമോക്സിലിൻ, ഓഫ്ലോക്സാക്സിൻ തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സുകൾ അല്ലേ. ആ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് തന്നെ ബാക്ടീരിയോ സൈഡൽ ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട്. ബാക്ടീരിയോസൈഡൽ which kills bacteria, gram positive and gram negative bacteria. Penicillin is bactericidal. Ofloxacin, aminoglycoside, bactericidal. Bacteriostatic, which prevents the growth of microorganisms. Chloramphenicol, erythromycin, tetracycline, bacteriostatic. Antibiotics, antimicrobials. പിന്നെ ഈ ആന്റിമൈക്രോബിയൽസിൽ വരുന്നതാണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ്.
Antiseptics and disinfectants. Both antiseptics and disinfectants kills or prevents the growth of microorganisms. പിന്നെ എന്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ്? ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആർ drugs, medicines, drugs which can be directly applied to wounds. And this disinfectant is applied to inanimate objects, just like floors, bathrooms. ഉപയോഗിക്കുന്ന disinfectant. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെറ്റോൾ. The antiseptic action of Dettol is due to, the antiseptic action of Dettol is due to the presence of chlorosilinol and terpineol. Dettol, chlorosilinol and terpineol, the antiseptic action. Good. Anjala, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Anjala, Irene, Jesali, മറുപടികളുണ്ട്. സുഖമായിട്ട്. It is Dettol, chlorosilinol and terpineol, the Dettol. Antiseptic action. Tincture of iodine. Tincture of iodine. Iodine നമുക്കറിയാം വളരെ നല്ലൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. Iodoform ointment, povidone ointment, iodoform is sold under the market as povidone. Iodine release ചെയ്യുന്നു. Very good antiseptic. Tincture of iodine. ആശുപത്രിയിലുള്ള iodine, alcohol, water mixture ചെയ്യുന്നത്. Well-known antiseptic. 0.2% phenol. 0.2% phenol is an antiseptic, whereas 1% phenol is a disinfectant. 1% phenol is a disinfectant. പിന്നെ ചില മെഡിക്കേറ്റഡ് സോപ്പ് ഉണ്ട്. Medicated soaps. And the antiseptic action in medicated soap is due to bithionol. The antiseptic action, good. Just lay bithionol, the antiseptic action in medicated soaps, antiseptics and disinfectants. ഈ പേരുകൾ ഒക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നേരിട്ട് വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും വളരെ കേസുകളിൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിക്കരുത്. Next is the anti-fertility drug. Anti-fertility drugs. Norethindrone is an anti-fertility drug. Ethinyl estradiol. Ethinyl estradiol, which is sold under the market as novestrol. Both are anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs are synthetic progesterone derivative and estrogen derivatives. Anti-fertility drugs. Yes, Maladi, norethindrone, novestrol. Good. അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ, മെഡിസിൻസിൻ്റെ പേരുകൾ എല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഏതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ട്രാങ്കുലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആൻറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു, ആ പേരുകളെല്ലാം. Is it clear? പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ അഡിറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ആണ്. അഡിറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫുഡ്. അഡിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫുഡിൽ കുറേയേറെ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡിൽ ഈ സബ്സ്റ്റാൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നിനും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നിനും എന്തുണ്ടാവില്ല, ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഒന്നിനും ഇല്ല. ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ്, കുറെ കാലം കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലേ? പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, പിന്നെ കളറിങ് ഏജൻസ്, പിന്നെ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ്, പിന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്,
preservatives. Sodium metabisulfite. Sodium metabisulfite used in squashes. ജാമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Squashes or jams. ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ന്യൂട്രീഷണലായിട്ട് ജനങ്ങൾ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ന്യൂട്രീൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതിനേക്കാൾ റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഷെൽഫ് ലൈഫ്. കളറിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻക്രീസ് കളർ, ടേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ്. സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് സ്വീറ്റ്നസ്, അതായത് ഷുഗർ അല്ലാതെ സ്വീറ്റനിങ്, ഷുഗർ ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാറില്ലേ. സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് aspartame. വളരെ കാലം മുൻപേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാക്കറിൻ. aspartame. elitane വളരെ ഹൈലി പൊട്ടന്റ് സ്വീറ്റ്നർ ആണ്. അറൌണ്ട് 2000 ടൈംസ് സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ആണ് aspartame, elitane, saccharin, sucralose. Sucrose, a trichloro-derivative. They are also used as sweetening agents. Used as sweetening agents. Trichloro-derivative. Sucrose in there. 3 chlorine atom attach ചെയ്യുന്നു. Trichloro-derivative sucrose. Elitane, high potent sweetener. Sweetness cannot be controlled. Antioxidants. The well-known antioxidants are BHT and BHA. BHT and BHA എന്ന് പറയുമ്പോൾ butylated hydroxytoluene. And butylated hydroxyanisole. Butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole. BHA and BHT. Antioxidants are to be used. Chemicals which are used in food. പിന്നെ അതിൽ ചെറിയതായിട്ട് ഡിറ്റർജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. സോപ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോപ്സ് ആർ സോഡിയം or potassium salts of higher fatty acids such as stearic acid, oleic acid, palmitic acid. Detergents which has all the properties of soap but does not contain soap. Detergents are classified into anionic detergents, cationic detergents and non-ionic detergents. Examples ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. Examples of anionic detergent. സാധാരണ ഹൗസ് വർക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം ആനിയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ്. ആനിയോണിക് സോഡിയം ലോറൈൽ സൾഫേറ്റ് അല്ലേ. സോഡിയം ലോറൈൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ളതായിരിക്കും? 12 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. സോഡിയം ലോറൈൽ CH3 CH2 CH2 O SO3 sodium lauryl sulfate. Sodium lauryl sulfate. പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട് ഡോഡെക്കൈൽ. ഡോഡെക്കൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 കാർബൺ ആറ്റം. ഡെക്കൈൽ മീൻസ് 10. ഡോഡെക്കൈൽ. ബെൻസീൻ OSO3 sodium salts of large chain hydrocarbons and the sulfate or sulfonate salt. Sodium dodecyl benzene sulfonate. Benzene sulfonate. Example of anionic detergents. What are long chain hydrocarbon part or long chain hydrocarbon part which is connected to a sulfonate.
Anionic detergents. The anionic portion, the SO3 minus, Na plus, the anionic, the cleaning action is due to the hydrocarbon part. Anionic part is responsible. Anionic part. Sodium, lauryl sulfate, sodium butyl hydroxy. Yes, Angela Sherin, good. Regarding the cationic detergents, the cationic part is responsible. Well-known example is cetyl trimethyl ammonium bromide. Cetyl trimethyl, a very large hydrocarbon part, which is connected to ammonium, substituted ammonium. Compound is known as cetyl trimethyl ammonium bromide. Cetyl trimethyl ammonium bromide. ഇതിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് in hair conditioners. In hair conditioners, used as hair conditioner ഉപയോഗിക്കുന്നു. Cetyl trimethyl ammonium bromide. Anionic detergents and cationic detergents. And one more, that is non-ionic detergents. Which does not contain ions. Ions ഇല്ല, മറ്റേത് cation അല്ലെങ്കിൽ anion ഉണ്ടായിരുന്നു. It is compound obtained by mixing stearic acid and polyethylene glycol. Ethylene glycol നമുക്കറിയാം CH2OH, CH2OH. അതിന്റെ polymer, polyethylene glycol, when distilled with stearic acid, the product obtained is a non-ionic detergent, which is mainly used in dishwashing liquid. Dishwashing liquid. You can expect 1 mark. ഒരു question ഉറപ്പായിട്ടും 4 marks question ഉറപ്പായിട്ടും കെമിസ്ട്രി എവരിഡേ ലൈഫിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ്. എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും എയർ പൊല്യൂഷനും സോയിൽ പൊല്യൂഷനൊക്കെയാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, shall we go to the chapter, that is chemistry in everyday life. തുടങ്ങാം. ചാപ്റ്റർ നോക്കില്ലേ? Shall we go to the questions? കിട്ടുന്നുണ്ട്.
കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി. Yes, we shall see the environmental chemistry. Jessica, important equation related to ozone formation depletion അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ആ CH2Cl2 ആദ്യം ഓസോൺ മോളിക്യൂളിനെ വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു. അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ആദ്യം ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ കാണുമ്പോൾ. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ കാണുന്നതാണ്. ആദ്യം ഓസോൺ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓസോണിനെ വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നൈട്രിക് ആസിഡ് NO2 ഉണ്ടാവും. NO2 നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ -85°C അല്ലെങ്കിൽ -77°C നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഐസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വളരെ ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടൈറ്റ് വേൾഡ് പൂൾ ഓഫ് വിൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളാർ വോർട്ടെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ചെറിയതായിട്ട് സ്പ്രിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് പോളാർ വോർട്ടെക്സ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഏത് ചെയ്യുന്നത് ആ നൈട്രിക് ആസിഡ് NO2 ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പിന്നെ ഫോം ചെയ്യും. ആ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലും HCl ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വരും. അവരെയാണ് ഓസോണിനെ കയറി നശിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്മർ സീസൺ വരുമ്പോൾ ആ പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ആ ടൈറ്റ് വേൾഡ് പൂൾ ഓഫ് വിൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ദ എയർ വിച്ച് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഓസോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതല്ല. ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Shall we move to the question? A 250-gram toothpaste has 1 milligram fluoride content. The concentration of fluoride content in parts per million. Parts per million. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Parts per million എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം? Mass of solute divided by total mass. Mass of solution into 100 gram. അല്ലേ? A 250-gram toothpaste total mass വന്നിട്ടുണ്ട്. That is mass of solution. That is the total mass. Mass per million, mass of solute അല്ലെങ്കിൽ mass of one component divided by total mass into 100 gram. അപ്പോൾ mass of solute പറയുന്നല്ലോ it is 1 milligram divided by 250 gram ആണ്. 250 gram 1 milligram എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും 10⁻³ gram into it is parts per million, it is 10�6. Concentrate 10�6. Therefore into 10�6. That is 10⁻³ into 10�6 divided by 250. That is equal to 1000 divided by 250. Answer is parts per million. Option is A. Option is A. Option is A. Angela Sherin. Yes, answer is 4. Is it clear? Now, shall we move to the next question? Another question like go. COD. ഏതാണ് COD and BOD? BOD is അറിയാലോ അല്ലേ? BOD is yes, biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand is known as BOD. രണ്ടും to test to detect the oxygen content in water. എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ആണ്, how much polluted is water എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് COD and BOD. The amount of oxygen consumed by microorganisms. അതാണ് BOD definition പറയുന്നത്. The amount of oxygen consumed by microorganisms in decomposing the waste in 1 liter of water
during a 5-day period. എല്ലാ വേസ്റ്റും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തില് എല്ലാ വേസ്റ്റും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Oxygen is consumed by microorganisms in decomposing the waste during a 5-day period is known as biochemical oxygen demand. Chemical oxygen രണ്ടും to test the how much purity എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് വേണം എന്നുള്ളത്, എത്രമാത്രം പ്യൂർ ആണ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് COD. ഇതൊരു 5-day പീരീഡ് എടുക്കും. 5-day പീരീഡ് എടുക്കും. It takes just 2 to 3 hours മാക്സിമം 2 മണിക്കൂറിനുള്ള കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഈ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ml ആണോ വാട്ടർ, 50 ml ഓഫ് പൊള്യൂട്ടർ, ഏതാണോ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ആ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. 50 ml ഓഫ് വാട്ടർ, 50 ml ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. സെയിം 50 ml ഏതാണോ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ്, പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ, വാട്ടർ പൊള്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ, ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. ഇത്ര ml, ഇത്ര വോളിയം ഓഫ്. ആൻഡ് ടു ദിസ് ആഡഡ് ചോദ്യമാണ് COD is estimated by titrating using. എന്ത് ടൈട്രേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ഉപയോഗിക്കും? ഈ ഇതിലേക്ക് പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടറിലേക്ക് we use standard potassium dichromate solution. You just add acidified potassium dichromate. Add. നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ്. ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസേഴ്സ്, ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ കയറി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്, ദ നോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് വെച്ച് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് വെച്ച് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. Therefore, question is chemical oxygen is usually estimated by titration utilizing a standard solution of potassium dichromate. The non-volume strength of potassium dichromate is known. About the organic waste negative decompose. ബാക്കി remaining potassium dichromate എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് it is titrated by using a reducing agent with titrate. വളരെ 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും എത്രമാത്രം. അതുപോലെ 5-day പീരീഡിൽ എടുത്തിട്ടാണ് BOD കളർ. Therefore, question number 2, option is B. Question number, what is meant by eutrophication? Eutrophication. ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് വെള്ളത്തിൽ കുറയാം. ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് വെള്ളത്തിൽ വളരെ വളരെ കുറയും. എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു? ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിറ്റർജൻസ്, ദ എക്സസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആൽഗെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വിച്ച് യൂസസ് ദ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നു. Therefore, yes, good. Natural aging of lake, that is increase the process of eutrophication. എന്തുവരും? The reduction of the concentration of dissolved oxygen. The concentration of dissolved oxygen is reduced due to the phosphate content. Excess of phosphate content കൂടുന്നു. Yes, very good. Option is C. Option is C. A peptide hormone, അറിയാം. Which one of the following? Fourth one. ഇതിൽ ഏതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ? പെപ്റ്റൈഡ്, that is പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? NHCO, we call it as peptide bond, polypeptide, അല്ലേ? Polypeptide. Which one? A peptide hormone. ഇതിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഈസ്, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് C. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടാണ്. ഇൻസുലിൻ.
is an example of a protein which contains 51 amino acids. The peptide hormone answer is insulin. Fourth one, option is C. The greenhouse gas. എന്താണ് greenhouse gas? The gas which trap. ഏത് റേഡിയേഷൻസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും? It traps infrared radiations. Infrared radiations trap ചെയ്യുന്നു. And it gets heated up, which traps infrared radiations. Example, the greenhouse gas among this. Answer is carbon dioxide is a greenhouse gas. Carbon dioxide. Chlorofluorocarbon is a greenhouse gas. Water vapor, greenhouse gas. Traps infrared radiations and it causes global warming. Causes global warming. Option is E. Option is E. Option is E. A photochemical smoke. എന്താണ് ഒരു സ്മോക്ക്? Smoke is a combination of smoke and fog. Smoke is a combination of smoke and fog. There are two types of smoke. One is classical smoke and the other one is photochemical smoke. Classical smoke is always known as reducing smoke, and this one is known as oxidizing smoke. Classical smoke is also known as London smoke, and this one is known as Los Angeles smoke. London smoke and Los Angeles smoke. എന്താണ് classical smoke? Why it is known as London smoke? Because it was first observed in London in the early hours of winter season. നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ classical smoke. Early hours, cool climate. The early hours of winter season, cool climate. London smoke. And this London smoke or classical smoke is due to the presence of oxides of sulfur. Due to the presence of oxides of sulfur, and this oxides of sulfur is reducing in nature. Sulfur dioxide is reducing agent. Therefore, it is known as reducing smoke. Fossil fuels burn ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന oxides of sulfur, which produces. It is first observed in the early hours of winter season, cool climate. That is London smoke. Whereas photochemical smoke, which is warm and sunny climate, sunny or hot climate, and is due to the oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. The presence of heavy vehicles with oxides of nitrogen and nitrogen dioxide. Nitrogen oxides, and this nitrogen dioxide is oxidizing in nature. Therefore, സാധാരണ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യല്ലേ. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പിന്നെയും ഓക്സൈഡായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റിൽ പിന്നെ ആദ്യം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വരും. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓസോണായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് in presence of
warm and sunny climate, it becomes nitric oxide plus atomic oxygen form chain. Nitric oxide again combines with oxygen, ozonate form chain. It forms nitrogen dioxide plus O2. How do the formation of ozone varum? Nitrogen dioxide form ചെയ്യുന്നുണ്ട്, nitric oxide, in presence of sunlight. Ozone presence, both are oxidizing agents, nitrogen dioxide and ozone, they are oxidizing agents. ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓൾറെഡി പൊള്യൂട്ടഡ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, സൾഫറും കൂടാതെ അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ oxidizes unburned hydrocarbons to peroxyacetyl nitrate, which is also known as PAN, peroxyacetyl, acrolein, that is acraldehyde. ഈ NO2 ഇതിനെയൊക്കെ പറയുന്നത് we call it as a primary pollutant ആണ്. Primary pollutant. Sulfur dioxide, again a primary pollutant ആണ്. അപ്പോൾ sulfur dioxide NO2 is a primary pollutant. The pollutants which enters the atmosphere remains as such. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രൈമറി പൊള്യൂട്ടന്റ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെയും വേറെ പൊള്യൂട്ടന്റ് ആയുള്ള അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് compounds such as peroxyacetyl nitrate, acrolein, which are known as secondary pollutants. These are known as secondary pollutants. Secondary pollutants. Or primary pollutants are pollutants which enters the atmosphere and remains as such. Pollutants and where react to secondary pollutants form chain. Example of secondary pollutant, peroxyacetyl nitrate, PAN, acrolein, they are secondary pollutants. Which one of the following secondary pollutants which you know? Of reducing smoke and photochemical smoke, London smoke or Los Angeles smoke. എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ? Which one of the following? Option is B എന്ന് പറയുന്നു. നോക്കാം. Photochemical smoke is due to the presence of oxides of nitrogen. Oxides of sulfur produces classical smoke, which is otherwise known as London smoke. Option is B. Sixth one, option is B. Shall we move to the next question? Which one of the following is not an analgesic? ഇതിൽ ഏതാണ് analgesic അല്ലാത്തത്? Ibuprofen, ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലൊരു ബ്രൂഫൻ, which is sold under the market as ബ്രൂഫൻ. നല്ല പുറമേതിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പെയിൻ കില്ലറാണ്. ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ബ്രൂഫൻ 400. ഇപ്പോൾ ബ്രൂഫനൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി, the branch of chemistry which produces chemicals for our daily needs without using any hazardous chemicals, and minimizing the production of hazardous
chemicals produce. Ibuprofen, brufen. Naproxen, again a painkiller. Aspirin, acetylsalicylic acid. The one which is a tranquilizer which induces sleep, resembling to natural sleep. Option is D. Question number 7, option is D. ഒരുവിധം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അസ്ലഹ, സിൻഡ്രല, ജസ്ലി, അഞ്ജല, അഭിരാമി, ശ്രീദേവ്. 6-7 പേരെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ആൻസർ ഈസ് വാലിയം. ആൻസർ ഈസ് വാലിയം. ബൈത്തിയോനാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ബൈത്തിയോനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തിയോനോൾ is added to soap as an additive to function as എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്? is used as an antiseptic. Medicated soap, it is used as an antiseptic. Good. അപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാട്ടോ ആൻസർ പറയുന്നത്. ജസ്ലി, അസ്ലഹ, അസ്മ, ഹല്യ, ഉത്തര. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. ആൻസർ പറയാം പെട്ടെന്ന്. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഇറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. Question number 8, option is B. Question number 9. Again, which one of the following? Which one of the serotonin, equanil, reduces tension, which is not a tranquilizer? Answer is Salvarsan. Answer is Salvarsan. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു. Arsphenamine, which is used a very good drug at that period fighting against syphilis. Option is C. Question number 9, option is C. Question number 10. The secondary process of photochemical smoke. Photochemical smoke NO2 ആണ്. There is a primary pollutant. Primary pollutant. It reacts with unburned hydrocarbons. It reacts with unburned hydrocarbons to produce secondary pollutants. Secondary pollutants. ആ secondary pollutants ഏതൊക്കെയാണ്? That is acrolein and pan എന്താണ്? Pan is pan, polyacrylonitrile polymer. What is pan here? Peroxo acetyl nitrate. Here pan is polyacrylonitrile lato. Peroxo acetyl nitrate. Peroxo acetyl nitrate. Pollutant. Therefore, again, option is C. Question, option is C. Question number 11. In petrochemical industry, alcohols are directly converted to gasoline. നമുക്കറിയാം alcohols their gasoline, that is petrol. Gasoline, petrol. The alcohols and direct ആയിട്ട് പെട്രോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ZSM5. ZSM5 is a shape selective catalyst. Is a shape selective catalyst which converts alcohols directly to gasoline. Option is B. Zeolite. Good. Angela is a catalyst. Zeolite. 11. Question number 12. Terpinidine. Terpinidine is a tranquilizer അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Terpinidine is an antimicrobial, antibiotic, antihistamine, tranquilizer. Terpinidine എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? Good. Question number 12. അഭിരാമി, സിൻഡ്രല, അസ്ലഹ, ജസ്ലി, അഞ്ജന, അഞ്ജന. അപ്പോഴും 1, 2, 3, 4, 5, 6 സ്റ്റുഡൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ.
ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടെർഫിനഡീൻ. ആൻസർ ഈസ് antihistamine. Terpinidine is known as, is used as antihistamine. Used as antihistamine. Question number 13. പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? Cationic detergent is used in hair conditioners. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Cationic detergents. Answer is cetyl trimethyl ammonium bromide. Structure ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Cetyl trimethyl ammonium bromide is used as cationic detergents. Mainly used in hair conditioner. കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ്. Next question. Salts of sorbic acid. Salts of sorbic acid and propionic acid. എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? Antioxidant, flavoring agents, food preservatives, nutritional supplements. Salts of sorbic acid and propionic acid. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? Yes, good. All the students have answered. Option is, it is used as food preservatives. Used as food preservatives. Option is C. Consider the following antibiotics: erythromycin, ofloxacin, chloramphenicol, penicillin, tetracycline. The one which are bacteriostatic, which prevents the growth. Kill ചെയ്യുന്നില്ല, kill ചെയ്യാൻ bactericidal, which prevents the growth. ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Which prevents the growth. Erythromycin, ofloxacin പറഞ്ഞിട്ട് is bactericidal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Then chloramphenicol, which are bacteriostatic അല്ലേ? Prevents the growth. Penicillin, bactericidal. Tetracycline, which prevents the growth. Therefore, answer is 1, 3, and 5. 1, 3, and 5. Therefore, option is A. 15th one. Option is A. ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് 3, 3, 6 പേരെ പറയുന്നുള്ളൂ. എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. ആൻസർ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ്. Number 15. Option is A. Question number 16. Pneumoconiosis. എന്താണ് pneumoconiosis? നമ്മുടെ suspended particles in air, which causes living organisms ഉണ്ടാവും, non-living organisms ഉണ്ടായിരിക്കും. The non-living, the suspended particles, they are known as particulates. The suspended particles in air which cause diseases are known as particulates, and these particulates are classified into viable particulates and non-viable particulates. Non-viable particulates are non-living organisms which cause diseases. Viable particulates are living organisms which cause diseases, such as bacteria, fungi, bacteria, mold, etc., which cause the disease are known as viable particulates. Non-viable particulates, non-living organisms, small suspended particles which cause the diseases. Small suspended particles. So, the persons who are working in asbestos factory producing a disease which is known as asbestosis. വളരെ minute ആയിട്ടുള്ള particles, chemicals which enters into the lungs. All the minute particles. അതുപോലത്തെ inflammation of lungs due to the inhalation of, yes, good, due to the inhalation of dust particles. അഞ്ചല നല്ല ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധമുണ്ട്. Occupational hazard, inflammation to the lungs.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് ന്യൂമോകോനിയോസിസ്. Therefore, particulates എന്താണ്? വയബിൾ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സും നോൺ വയബിൾ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സും. ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ്? Pneumoconiosis is caused by the suspended particles in air. The suspended option is D. Question number 16. Option is D. Question number 17. The gas emitted by supersonic jet planes that slowly decrease the concentration of ozone. Ozone layer നശിപ്പിക്കുന്നത് supersonic jet planes. ഇത് കൂടെ വരുന്നത് oxides of nitrogen ആണ്. That is the nitric oxide. ആ nitric oxide as such വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ nitric oxide combines with oxygen to form nitrogen dioxide. Combines with oxygen to form nitrogen dioxide, which is highly pollutant. ആ nitrogen dioxide ആണ് ozone depletion. Chlorofluorocarbon combined with decrease the concentration of ozone layer. Option is B. Question number 17. Another question. How many times oxyhemoglobin is less stable than ഒരു ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും 300 times affinity ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. Carbon monoxide has 300 times more affinity than oxygen with combination to form oxyhemoglobin ആവുന്നതിന് carboxyhemoglobin. Carbon monoxide answer is 300 times more affinity. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ കാരണം കാർബൺ 300 times more affinity. Option is B. The substance which is responsible for the Bhopal gas tragedy. പക്ഷെ മുമ്പ് ആൻസറുകൾ അറിയാം. ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. That is methyl isocyanate. MIC. ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ്, കാർബറൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ് മീത്തൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ്. അതാണ് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്തത്, വിച്ച് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത്. Bhopal gas tragedy, that is methyl isocyanate. Option is A. Question. The excess concentration of nitrate ion. The excess concentration of nitrate ion കൂടുക. നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഏതായിരിക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ഓപ്ഷൻ യെസ്, ഗുഡ്. ആൻസർ ഈസ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം. Blue baby syndrome is otherwise known as methanoglobinemia. Anemia becomes blue ആയിട്ട് വരുന്നു. That is the excess of concentration of nitrate ion. Mottling of teeth എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്? Due to the excess of fluoride. Excess of fluoride content causes mottling of teeth. Minamata disease ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്? മെർക്കുറി പോയ്സണിങ്. Minamata disease. Therefore, question number 20, option is B. Question number 21.
Of the following, the antioxidant നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. Antioxidant are butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene. Hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene. That is BHT and BHA, antioxidants. Sodium benzoate, sodium metabisulfite, they are used as preservatives. Sodium benzoate and sodium metabisulfite, they are used as preservatives. Question number 21, option is A. Question number 21, option is A. Question number 22, which of the following can be used as an analgesic? Luminol. എന്താണ്? Tranquilizer. Luminol is a tranquilizer. No problem. Chlorosilinol, the antiseptic action of Dettol is due to chlorosilinol, antiseptic action. Equanil, antidepressant drugs, hypertension reduce ചെയ്യാൻ. Therefore, which one of the following is used as analgesic? 2-acetoxybenzoic acid. 2-acetoxybenzoic. എന്താണ് ഈ 2-acetoxybenzoic acid എന്താ സാധനം മനസ്സിലായോ? Yes, good. That is aspirin. 2-acetyl salicylic acid. Acetyl salicylic acid is known as aspirin. That is 2-acetoxybenzoic acid. Angela and Abhirami, good. Answer is aspirin. Option is A. All the following are antiseptic. All the following are antiseptic except. ഇതിൽ ആരാണ് antiseptic അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. All the following are antiseptic except. പറയാൻ പറ്റില്ലേ? Yes. Yes. Because ഞാൻ പറഞ്ഞു 1% phenol is used as a disinfectant. 1% phenol is used as a disinfectant. 0.2% phenol is used as antiseptic. Tincture of iodine, boric acid, furacin, they are all antiseptic. Furacin and 3. Option is B. Question number 24. Question number 24. Typhoid is best treated with the antibiotic. ഏത് antibiotic വെച്ചിട്ടാണ് typhoid is best treated with the antibiotic? Yes, typhoid is best treated with chloromycetin. Chloromycetin എന്ത് സാധനം? That is chloramphenicol. Chloramphenicol is sold under the market. That is chloromycetin. Streptomycin is very good for TB, tuberculosis. Streptomycin, very good drug to fight against TB. Streptomycin. 24, option is C. Among the artificial sweetening agents, elitame, aspartame, saccharin, sucralose. Which one the degree of sweetness? The degree of sweetness, artificial sweetening agent. Atom sweetness ഉള്ളത് ഏതാണ്? Atom sweetness പറഞ്ഞു, elitame is the most sweetness, that is around 2000 times sweeter. അത് കഴിഞ്ഞ് ആര് വരും? Sucralose around 600 times sweeter. അത് കഴിഞ്ഞ് ആര് വരും? Saccharin is 550 times sweeter. Therefore, option is A. Option is E. The degree of sweetness of sugar. Aspartame ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരസ്യത്തിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലോ കാലോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരസ്യത്തിലെ സ്വീറ്റ്നസ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് എസ്പാർട്ടൈം ആണ് മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എസ്പാർട്ടൈം ഷുഗർ ഫ്രീ.
tablet, sugar-free tablet. It's aspartate. The option is A. Question number 25. Question number 26. An antibiotic is an antibiotic, but it is toxic towards some cancer cells. Antibiotic which is cancer towards some. Answer is dicydazarine. Test book dicydazarine is a drug. It's an antibiotic. Dicydazarine is an antibiotic which is toxic towards some cancer cells. Answer is option is B. 26 option is B. '27. The wrong statement regarding classical smoke. Classical smoke ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? Classical smoke, photochemical smoke എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം കണ്ടു. It contains secondary polymer peroxyacetyl nitrate. It occurs in cool and humid climate. It is reducing. It contains the secondary polymer contains peroxyacetyl nitrate. It is in photochemical smoke. Therefore, the answer, question number 27, option is A. Good. Most of the students have answered. Question number 27, option is A. Question number 28. The maximum pollutants and the allowed limiting value. ഇതൊന്നും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. Nitrate content, it is 550 parts per million. Nitrate content. (50 parts per million). Nitrate. It is 50. Nitrate is 50. The sulfate content is 500 parts per million. 500 parts per million. About 2Q 3U 2Q 3U D ആണോ ഇതാണോ എന്നുള്ളതാണ്. What about 4? Biochemical oxygen demand. Less biochemical oxygen demand is 5. Therefore, option is A. Option is A. 1 is R. That is lead content. It's 0.05. വളരെ highly poisonous ആണ്. Lead, cadmium ഒക്കെ highly poisonous ആണ്. It affects the central nervous system, kidneys, liver ഒക്കെ ഇതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Therefore, option is A. Option is A. 1 is R, 2 is Q, 3 is U, 4th one is S, and 5th one is P. Cadmium. വളരെ കുറവാണ്. വാല്യൂസ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വളരെ അപൂർവം കേസിൽ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And 28. So we move to the next question. Option is A. Question number 29. Identify the pollutant gas large respond the discolorlessness nature. പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? Answer is yes. Due to the presence of oxides of sulfur and NO2. Oxides of sulfur. Oxides of sulfur, sulfur dioxide and NO2 combines with oxygen. Sulfur dioxide combines with oxygen to form sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide, and this sulfur trioxide combines with water to form sulfuric acid.
Nitrogen dioxide combines with water to form nitric acid, and these are responsible for the acid rain. Acid rain. What is the pH of rainwater? What is the pH of rainwater? മഴ വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഴ വെള്ളത്തിന്റെ pH approximately എത്ര വരും? Yes, good. Imna, Jesseline, Angela, Jessica, good. This pH of rainwater is 5.8 or 5.6 ന് അടുത്ത് വരും. 5.6 or 5.8 ന് അടുത്ത് വരും pH of rainwater. അതിനേക്കാൾ താഴെ വരിക. അപ്പോൾ acid rain എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is less than 5. It is around 4.4 ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ less than acid rain, less than 5 വരും. Around 4.4 when we call it as acid rain. അങ്ങനെ acid rain വരുമ്പോൾ താജ്മഹൽ which was by marble, that is calcium carbonate, അതിനെ wash ചെയ്ത് കളയും. calcium carbonate, the acid dissolves in calcium carbonate dissolves in sulfuric acid. Therefore option is C. Question number 29. Option is C. Again, question: which one of the following is a set of greenhouse gases? Which one of the following is a set of greenhouse gases? Carbon dioxide is a set. Carbon dioxide, methane, N2O, and ozone. Option is D. Option is D. Nitrous oxide, that is a laughing gas. Question number 31. ഓടിച്ചു നോക്കാം. Question number 31 ഏതായിരിക്കും? Which one of the following substances is used in dry cleaning in environmental pollution? Control ചെയ്യാനായിട്ട് dry cleaning ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Answer is carbon dioxide. Ozone is greenhouse gas ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Ozone traps infrared radiations. Ozone greenhouse gas. Question number 32. Identify the wrong statement in the following. Question number 32. Option വരും. 31 option is D എന്ന് പറഞ്ഞേ. Question number Question number 31. 31. Better strategy to control environmental pollution, that is carbon dioxide. Carbon dioxide, option is B. Question number 32. Identify the wrong statement in the following. ഏതാണ് wrong statement? Option is C, because ozone layer does not permit infrared radiation, it is UV radiation. Therefore option is C. Question number 33. Answer ചെയ്ത് വരും. A water sample has ppm level concentration. Fluoride content പറയുന്നുണ്ട്. Fluoride is in the following 10 parts per million. ppm പറയുന്നുണ്ട്. It is 10 ppm. Sulfate 100 ppm. And nitrate, it is 50 parts per million. ചോദ്യം: the anions that makes the water unstable for drinking. Unstable for drinking. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു. The allowed content of sulfate content is 500 parts per million ആണ്. Now this one is safe. The nitrate content is again this maximum limit is 50 parts per million. Therefore this one is safe. Fluoride content, this the allowed limit is 1 parts per million. The allowed content in fluoride is 10 parts per million. വളരെ high ആണ്. Therefore option is
Question number 33, option is C. 33, option is C. Question number 34. Question number 34. Mixture of chlorosylane and terpineol. Area. It is used as an antiseptic. Question number 34, option is A. Question number 35. Which one of the following is employed as a tranquilizer? Pinning parallel. Option is B. Valium is used as a tranquilizer. Option A, promethazine. Promethazine is used as. Promethazine is used as. Answer. Promethazine is used as anti-fertility. Antihistamine, tranquilizer, promethazine. Promethazine is used as an antihistamine. Yes, Cinderella, good. Promethazine is used as an antihistamine. Used as an antihistamine. Naproxen. Naproxen painkiller. Question number 36. Which one of the following is not an antacid? Question number 36. Which one of the following is not an antacid? Yes, option is A. Phenelcene. ബാക്കിയെല്ലാം antacid ആണ്. Ranitidine, aluminum, dosimetidine പറഞ്ഞതാണ്. Question number 37 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. Which contains chlorine at artificial sweetener, trichloro derivative of sucrose, which is known as sucralose. Option is A. 38. Mifepristone. Mifepristone is used as anti-fertility drug. Mifepristone, anti-fertility. Anti-fertility drug. Mifepristone. Yes. Which one of the following is an antihistamine? Question number 38. Which one of the following is an antihistamine? Omeprazole, antacid, chloramphenicol, antibiotic, norethindrone, anti-fertility, which is used as an antihistamine. Option is C. Option is C. Diphenylhydramine. Diphenylhydramine. Question number 39. Aminoglycoside. Aminoglycoside is a bactericidal antibiotic. Option is A. 39. Option is A. And the last question, question number 40. Sulfonamides act as sulfonamide sulfur drugs. Para-aminobenzene sulfonamide, they are very good antimicrobial. Norethindrone anti-fertility drug. Abhirami KP. Norethindrone is an anti-fertility drug. Anti-fertility, norethindrone, ethinyl estradiol, etc. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞു. ഇനി തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ആ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 to 40 ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 to 40. Question number 31, they have mentioned dry cleaning. Dry cleaning. Which one of the following substances used in dry cleaning is a better strategy to environmental pollution? Environmental pollution, sulfur dioxide cleaning dry cleaning due to its reducing action. Tetrachloromethylene, chlorine content cleaning action. To a dry cleaning action, it is carbon dioxide. Tetrachlorine dry is better to control environmental pollution. Environmental pollution. Tetrachloroethylene chlorine content. Chlorine which is highly pollutable.
അതുകൊണ്ടാണ് tetrachloroethylene, ethylene, which contains tetrachloroethylene, is a very good cleaning agent now. Since it contains chlorine, it has to be replaced by. Question number 36. Jessica ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ? ആണോ? Yes. Question number 36. ഏതാണ് question? Which of the following gives positive valence test? പറഞ്ഞതല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ഫെയിലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആന്റിഹൈഡ് ആണ് അല്ലേ? ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആന്റിഹൈഡ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആന്റിഹൈഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. എന്ത് ആന്റിഹൈഡ്? ആലിഫാറ്റിക് ആന്റിഹൈഡ്. And instead of copper sulfate solution. Copper sulfate solution, so failing solution A and metal failing solution B, sodium potassium alkaline solution of sodium potassium tartrate. When it is heated, we get a red precipitate of Cu2O. Red precipitate of Cu2O. That is failing test. When an aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde will not respond to failing test. And when it is treated with failing solution A and B, sodium potassium tartrate, alkaline solution plus an active solution of copper sulfate, we get a red precipitate of Cu2O. And positive failing solution, all monosaccharides are reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugars. They will respond to tolerance test. They will respond to failing test. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36 അല്ലേ ചോദിച്ചത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. വിച്ച് ആണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? പ്രോട്ടീൻ, സൂക്രോസ്. സൂക്രോസ് വരുമോ? സൂക്രോസ് ഈസ് എ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ അല്ലേ? അത് വരുമോ? പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാ? പോളി എമൈഡ് അല്ലേ? അത് വരുമോ? ഫാറ്റ് വരുമോ? ആൻസർ ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. Question number 37. ആരാണ് ചോദിച്ചത്? Which one of the following is the sweetest sugar? ഏറ്റവും highest degree of sweetness ഉള്ളത് ഏതിലാണ്? It is in fructose. Fructose is the sweetest sugar. Followed by inward sugar. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് sucrose വരും. ഏറ്റവും സ്വീറ്റ്നസ് കുറവുള്ളത് ഏതിലാണ്? The degree of sweetness is minimum in lactose. The degree of sweetness is minimum in lactose and is maximum in fructose. Question number 37. Option is C. Question number 37. Option is C. Question number 34. Iron. Which one of the following does not exhibit the phenomena of mutarotation? Mutarotation ഞാൻ പറഞ്ഞു. All monosaccharides shows mutarotation. എല്ലാ monosaccharides mutarotation വരും. All reducing sugars also shows mutarotation. Monosaccharides എല്ലാ monosaccharides reducing sugars ആണ്. Where all reducing sugars also gives mutarotation. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് mutarotation തരുന്നത്? Which one of the following does not exhibit? Fructose is a monosaccharide. പിന്നെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ്. സൂക്രോസ്, ലാക്ടോസ് ആൻഡ് മാൾട്ടോസ്. Maltose is a reducing sugar. Lactose is a reducing sugar. അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ അതിലേതാണ്? സൂക്രോസ്. Sucrose is a non-reducing sugar. Therefore, question number 34, option is A. 34, option is A. ശരിയാണ്. Question number 33. Which one of the following is not true regarding lactose? ചോദ്യം ലാക്ടോസിനെ കുറിച്ചാണ്.
ലാക്ടോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. ഏത് തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ലാക്ടോസ് ഗിവ്സ് ഈക്വൽ, ശരിയല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് glucose plus galactose, C1 of beta D galactose and glucose in the linkage. About A ശരിയാണ്. B, it is a beta glycoside. It is beta D glucose, beta D galactose. Therefore, it is a beta glycoside. That statement is also correct. Lactose is a reducing sugar. ശരിയാണ്. Does not exhibit mutation. All reducing sugars shows mutation. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് തെറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33 ഓപ്ഷൻ is C. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് is correct. That is, lactose is a reducing sugar. It exhibits mutation. Exhibits mutation. Therefore, option is C. Question number 33. Option is C. Option is C. Jessica, clearly. വേറെ ഏതെങ്കിലും അതിൽ സംശയമുണ്ടോ? Question number 31. D plus glucose reacts with hydroxylamine to form an oxime. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറും ആ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറും. This is the structure of D-glucose. Reacts with hydroxylamine. All aldehydes reacts with hydroxylamine. All ketones react with hydroxylamine. What is our test for aldehydes? Nucleophilic addition of aldehydes and ketones. It reacts with hydroxylamine. Hydroxylamine is NH2OH, the removal of water molecule. Therefore, structure എന്ത് വന്നു? This is the structure of the oxime, corresponding oxime form. Glucose reacts with hydroxylamine. അപ്പോൾ ഏത് വരും? This is the structure of glucose. പെട്ടെന്ന് ആൻസറുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും. Therefore, option is correct option. സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക, അതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്? അസ്ലഹ, ക്ലിയർലി? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40 ഹിബ പറയുന്നു, in DNA and RNA the heterocyclic base and phosphodiester linkage. ഇതാണ് 1' പൊസിഷൻ. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവാം. 4' പൊസിഷൻ. ഈ 5' പൊസിഷൻ എവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻ DNA and RNA. DNA and RNA.
heterocyclic base. The heterocyclic base. The base is linked to the 1' position. The base is attached to the 1' position. And the phosphate ester linkage, is attached to the 5' position of DNA, the heterocyclic base of the sugar molecule. This is our pentose sugar molecule. That is the beta D ribose. Beta D ribose. The beta D ribose sugar molecule 1' position, 5' position, phosphate ester. Therefore, option is 14. Option is B. Option is B. ഇനി ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇനി ഏതാ ഡൗട്ട്? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അയച്ചോളൂ. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും, ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വല്ല തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും കുറച്ച് സമയം വെയ്യാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചു തരാം, നോക്കാം. ഇനി വല്ല തിരക്കിൽ വിട്ടുപോയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ ആരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രാത്രി വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കോച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 9:30 10 മണിയാവാറായി. അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇന്ന് അയച്ചു തരാം. ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി അത് പോർഷൻസ്, ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തോടുകൂടി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നുകൊണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറേയേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെത്താൻ ചെയ്യുക. സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം വേണം. ആ പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക. ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക്കും ഫിസിക്കലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന. മാർക്കിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവണം. ആ സംശയങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എടുക്കാം. ഇനിയും ഒരു 40-45 ഡേയ്സ് ഇനിയും എടുക്കണം. ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിനും കൂടിയുള്ള ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഒരു പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കുക. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെൽ തൊറോ ഓട്ടോ. If there are no doubts, any doubt, you just WhatsApp in my number. ക്ലാസ് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കെമിസ്ട്രി അവസാനിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ 30 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, 24 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തു തീർത്തതാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എനി ഡൗട്ട്, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും യു ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ഇൻ മൈ നമ്പർ. എവിടെ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഏത് ഡൗട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, തെറ്റാവുന്നതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം. Is it okay? Wishing you all the best in your future endeavors. വരുന്ന പരീക്ഷ, ജൂലൈയിൽ വരുന്ന പരീക്ഷ, ഇനിയും കോവിഡ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രാഫ്, ആ ഉയർന്ന ഗ്രാഫ് ഒരു തരത്തിൽ എത്തിയിട്ട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് വരണം. അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. അത് ജൂലൈ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും താഴും, ആ ഗ്രാഫ് താഴും. നന്നായിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ്. Wishing you all the best in your future endeavors. See you. All the best. Thank you for listening to me.